студенты, уважаемые члены комиссии, рада приветствовать вас на защите ваших бизнес-проектов. И позвольте вам представить членов экзаменационной комиссии. Председатель комиссии Гаврилова Светлана Владимировна, генеральный директор ООО «Геном Капитал». Члены комиссии: Алгазин Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, ректор АНО ДПО, Высшая техническая школа. Гуло Алексей Сергеевич, который присутствует здесь очно, генеральный директор производственной компании «Аспера». Закурдаева Кристина Александровна, кандидат медицинских наук, генеральный директор ООО «Инкурон». Захаренко Виктория Евгеньевна, руководитель направления ОТС ГК «Промомед». Морозова Елена Игоревна, кандидат филологических наук, заместитель декана университета ИТМО. Москва Валентина Владимировна, здесь у нас присутствует, кандидат технических наук, директор по развитию и инновациям ООО Royal Cake. Никулина Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, директор по продажам России СНГ IQVIA Solutions. Тарасюк Елена Валентиновна, Head of Product ООО Atlas. И Алексей. Так, это повторение. Я секретарь комиссии Удалова Александра Леонидовна. И слово предоставляется председателю комиссии Гавриловой Светлане Владимировне. Пожалуйста, Светлана Владимировна. Всем добрый день. Рада приветствовать вас на защите бизнес-тезисов по направлению Life Science в университете ИТМО. На мой взгляд, одном из лучших университетов России, не только России, но и, в общем-то, мира. Сегодня мы будем заслушивать доклады, и после того, как мы заслушаем все доклады, соответственно, будут выставлены после обсуждения членов комиссии оценки студентам. Я желаю всем удачи. Я тоже предварительно так посмотрела темы, и, на мой взгляд, проекты очень интересные и многообещающие. Мы будем задавать вопросы для того, чтобы что-то, может быть, уточнить для себя, а может быть, где-то и подсказать вам, как можно в дальнейшем развивать этот проект. В общем, всем удачи. Предлагаю начинать. И на защиту приглашаются Гладышева Анастасия Алексеевна, Пешкова Владислава Андреевна и Рудашевская Зоя Владимировна. Здравствуйте, уважаемый секретарь и члены Государственной экзаменационной комиссии. Мы студенты факультета безопасности информационных технологий. Гладышева Анастасия, Пешкова Владислава и Рудашевская Зоя, руководитель ВКР Коржук Виктория Михайловна. Мы представляем вам... Мы представляем вам проект «Медслед» по разработке умного устройства дистанционного мониторинга состояния здоровья. Мы рассмотрели проблему неэффективного распределения рабочего ресурса медицинского персонала и несвоевременного диагностирования ухудшения состояния здоровья пациентов. И, исходя из этого, мы пришли к решению в виде устройства дистанционного мониторинга состояния здоровья, которое обеспечивает точное измерение важнейших показателей здоровья, кнопку экстренного вызова. Также оно обеспечивает безопасную автоматическую передачу данных в медицинскую информационную систему и обеспечивает работу до 10 дней.
Мы провели КАЗДЕВ и выявили, что нашей целевой аудиторией являются учреждения со стационаром, государственные и частные медицинские учреждения, а также лечебно-профилактические учреждения. Таким образом выглядит наше устройство. Оно содержит пневматическую манжету с чипом и компрессором, который измеряет артериальное давление, оптические и пневматические датчики, которые измеряют сатурацию, температуру и пульс. Себестоимость составила около 3000 рублей. Цену мы возлагаем около 7000 рублей. По приказу Министерства здравоохранения именно эти показатели являются важнейшими и актуальными для выявления состояния здоровья. Как работает браслет в условиях стационара? Пациент получает данный браслет. На протяжении своего пребывания в стационаре происходит мониторинг состояния, передача данных в медицинскую информационную систему, далее выписка пациента, сдача браслета и обработка антисептическими средствами и перезарядка. Что касается мер безопасности, мы соблюдаем 152-й федеральный закон о персональных данных. Пациент будет подписывать согласие на обработку персональных данных. Также будет с ним проведен инструктаж о правилах взаимодействия с этим устройством. Также мы возлагаем некоторые условия к учреждению, то есть условия по хранению и процессу перезарядки устройства. Также персонал проходит также первичный инструктаж по обращению с устройством. Мы разработали серверную инфраструктуру баз данных, которая защищена методом репликации базы данных, и также мы используем метод шифрования в виде ГОСТа 3412-2015 года. Для разработки безопасного алгоритма безопасной передачи данных с нашего устройства была разработана схема, которая представлена на слайде. Также на каждом уровне архитектуры нашего устройства была выбрана наиболее подходящая технология по приведенным критериям. Также в ходе работы был разработан метод обезличивания данных при передаче в медицинскую информационную систему. В качестве выбранного метода мы выбрали присвоение идентификационных номеров пользователю и устройству. Все идентификационные номера хранятся в специальных базах данных, доступ к которым ограничен. Это позволяет сохранить конфиденциальность и целостность данных. Также в ходе работы был проанализирован рынок. Объемы рынка медизделий в России к 2022 году достигли практически 320 миллиардов рублей, а объемы международного рынка мирового к 2025 году достигнут почти 500 миллиардов долларов. Также нами были рассмотрены основные конкуренты. Это приборы для измерения показателей здоровья, тонометр, термометр и пульсоксиметр. Нет, назад. Ага, да. И среди рассмотренных показателей наше устройство выигрывает по стране производства. У нас это отечественное производство. Также оно обеспечивает автономную работу достаточно длительную, 7-10 суток, и непрерывный мониторинг состояния здоровья, в том числе, который может использоваться в дальнейшем для аналитики, чего не могут показать предыдущие наши конкуренты, по сути. И также была разработана бизнес-модель, которая учитывает основные показатели нашего проекта. Она представлена на слайде. Что касается стратегии развития нашего проекта, мы уже прошли такие этапы, как формирование маркетинговой модели, проведение КАЗДЕВа, проектирование финансовой модели. Далее у нас предстоит разработка MVP, ее внедрение, и выходим на рынок мы только к концу 2024 года. Перед вами финансовая модель. В 2023 году мы не получаем никакой прибыли, потому что мы только разрабатываем MVP. Далее 2024 год у нас будет посвящен сертификации, регистрации, и только к концу 2024 мы выходим на рынок. У нас есть небольшая прибыль, но, однако, чистая прибыль у нас все еще отрицательная. К 2025 году мы выходим в точку безубыточности, но прибыль все еще отрицательная. И далее следует положительная прибыль. В ходе разработки финансовой модели мы поняли, что... прошу прощения. Мы рассмотрели показатели важнейшие.
Мы окупаемся за 2 года 4 месяца. Также NPV у нас составил чуть больше 2 миллионов рублей. И все показатели положительные, поэтому можно считать, что наш проект является успешным. В ходе разработки финансовой модели мы поняли, что на данном этапе нам требуется примерно 3,5 миллиона рублей на приведенные на слайде затраты. И на этом плане использования инвестиций можно более подробно увидеть, в какой период нам понадобятся средства. В качестве путей финансирования мы выделили для нашего проекта 3. Это акселераторы, инвесторы, которые понадобятся, когда будет готов MVP. И на данный момент самым важным является получение гранта. В качестве объектов защиты интеллектуальной собственности главным является наше устройство, на которое планируется получить патент как на полезную модель. Базы данных и программы ЭВМ планируется защищать авторским правом. Название и товарный знак являются средствами индивидуализации нашего проекта. И в случае сотрудничества с СПБ НИИФ планируется заключить договор об отчуждении исключительных прав. На слайде представлены риски, выявленные актуальными для нашего проекта, и также разработана стратегия управления каждым из них. В качестве перспектив для нашего проекта мы видим расширение функционала устройства, прогнозирование состояния здоровья с помощью него, выход на мировой рынок и подключение к единой государственной информационной системе здравоохранения. На слайде представлена наша команда. Спасибо за внимание. Будем рады ответить на вопросы. Спасибо большое за вашу презентацию. Очень интересный проект и очень профессионально подготовленный pitch-deck. Прям здорово. Хотела бы задать вот такой вопрос. Вот подскажите, пожалуйста, значит, вот насчет вашего конкурентного преимущества. А все-таки какое именно, может быть, вот самое главное вы могли бы назвать? То есть, вот, чем ваш девайс лучше существующих на рынке, принципиально лучше? Наверное, основное из наших конкурентных преимуществ — это именно передача данных во внешнее устройство, в медицинскую информационную систему, что как раз позволяет обеспечить непрерывный мониторинг, в то время как у наших конкурентов это только измерение показателей. Но в целом это не единственное конкурентное преимущество. Также одно из очень важных, наверное, это отечественное производство. Сейчас как бы все стремятся к импортозамещению, поэтому это тоже очень важно. Я поняла. Вы знаете, я вот прямо сейчас нахожусь в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на конференции по цифровой медицине, и, соответственно, буквально сегодня встречала российский стартап, инвестором которого в том числе является Ростелеком, у которого, знаете, такая уже как не знаю, коробочка, что ли, с меддевайсами, в том числе и температура, пульсометр, соответственно, измерение давления, которые эти девайсы передают на платформу решений. Вот, и, соответственно, платформа их все собирает для того, чтобы проводить ремоут, удаленный мониторинг за пациентами. Вот, поэтому, мне кажется, нужно уделить внимание, действительно, еще раз сфокусироваться на конкурентном вашем преимуществе. И, как правило, конкурентным преимуществом российских девайсов все-таки является на текущий момент это использование искусственного интеллекта для обработки данных, полученных с этого девайса. Ну, то есть, по крайней мере, я сейчас вижу такой тренд. Собственно, хотела прокомментировать. Спасибо. По поводу искусственного интеллекта у нас это в том числе в дальнейшей разработке. Вот, мы планируем внедрить возможность искусственного интеллекта уже в перспективах после выхода продукта на рынок. Спасибо. Добрый день, коллеги. Можно еще пару вопросов? Спасибо большое за вашу презентацию. Первый вопрос у меня связан с производством. Где вы производите и на каком у вас сейчас планируете производить? На какой стадии у вас идут переговоры? И второй вопрос. Вы очень быстро проскочили бизнес-модель. А кто платить будет за ваше устройство? Спасибо. По тому, где будет производиться, на начальном этапе и тестовую партию мы планировали производить в пределах университета ИТМО, далее сотрудничать с разными научно-исследовательскими институтами, например, как НИИ фтизиопульмонологии, как минимум. Чуть шире мы не смотрели, но переводили как минимум с ними переговоры. А второй вопрос по поводу...
Ага. По поводу бизнес-модели, да, действительно, достаточно мало времени ей уделили, чтобы сократить время выступления в том числе. А по поводу того, кто наши, скажем так, ключевые закупщики, это планируется продавать частным клиникам и государственным клиникам в случае с частными медучреждениями. Вот как Анастасия сказала по поводу СПБ НИИФ, например. Если это государственные клиники, то это с помощью государственных как бы тендеров при медицинских закупках. В целом, наверное, вот так могу ответить на вопрос, насколько ответ был полным. И страховка будет покрывать это? Да, должна. Должна или будет? Вы это проверяли? Ну, на данный момент мы так детально, честно говоря, не углублялись вот именно в сферу закупок. Но предполагается, что да. Спасибо, понял. Подскажите, пожалуйста, объем рынка вы оценивали по медицинским изделиям очень широко, я бы сказала, да? Скажите, все-таки какое количество изделий вы закладывали при расчете финансовой модели? То есть как все-таки вы оценивали потенциальный объем и какое количество изделий вы закладывали при расчете? Смотря на что конкретизирован ваш вопрос, про объем рынка или про финансовую модель? У вас очень широко показан был объем рынка, медицинские изделия, да? И при этом потом, когда вы показываете модель, вы же ориентируетесь на какой-то объем производства вашего девайса там, на первом, втором, третьем году? Да, конечно. Мы рассчитывали в среднем, что одной клинике, например, нужно от 10 устройств, и исходя из этого, ну, примерно 7 таких закупок планируется в месяц. И в год, я, наверное, вам не скажу, 7 на 12, сколько это будет. Ну, вот сколько клиник, да, то есть сколько пациентов там в год обращается за помощью в клинике, в каком регионе. Это была бы верная оценка рынка. Рынок медицинских изделий в целом. Понятно. Мы рассматривали в целом Петербург, Ленобласть на данном этапе. Но КСДФ мы проводили, конечно, не только с Ленобластью. У нас еще есть и Красноярск, и Краснодар, и Самара. На 2024 год мы планировали, что у нас будут закупки вот как раз Ленинградская область, и уже там дальше закупки увеличиваются, и достаточно масштабное такое расширение. У меня еще есть один вопрос. Я вас, конечно, прежде всего хотел поздравить. Классная тема. Такое обсуждение живое. Это, в общем, иллюстрирует то, что это затрагивает не только вас, как студентов, но и еще рынок потребительства. У меня вопрос технический. Это первый. Вот можно вернуть слайд, там, где вы рассказывали непосредственно про само устройство, что там есть процессор, там есть манжета. Вопрос, а какого размера вообще это устройство? Вот, я так понимаю, что это просто браслет по типу просто трекера, или это что-то больше, чем трекер? Ну, мы планировали, что это вот как стабильные такие тонометры на запястье. Ну вот я знаю амроновский на запястье тонометр, у которого манжета полноценная, и такой достаточно большой экран. Большой экран, но, как вы можете видеть, экрана мы не предусматриваем, то есть пациент может отслеживать только с помощью медицинского персонала. Из-за отсутствия экрана у нас сокращается увеличивается объем работы, себестоимость уменьшается. Но мы предполагали, что это небольшой, вот как тонометр на запястье. Второй вопрос. Предусматривает ли это устройство какую-то программную интеграцию? Я имею в виду, что, допустим, одному пациенту можно померить давление 1 раз в сутки, а кому-то нужно мерить 10 раз давление в сутки. Вот он настраиваемый или он вот такой статичный? Вот? Он настраиваемый. Предполагалось, что для каждой организации, все равно у всех специализации там разные, кардиология, пульмонология у нас есть. И мы думали подстраиваться под своего заказчика, клиента, это все настраиваемо. Хорошо. А опытные экспериментальные образцы существуют? Пока еще нет, мы в стадии разработки MVP. Хорошо. А насколько точны измерительные функции этого прибора? Вот если, допустим, взять, померить давление у пациента вот этим устройством и обычной манжетой. Вот
ну, совпадают данные? Ну ладно, с давлением я понимаю, что, наверное, они могут совпадать. А вот оптические датчики, вот насколько точно оксигенацию крови считают по сравнению с обычным вот пульсовым пульсоксиметром? Но это в зависимости от того уже будет, можем точно сказать, когда у нас будет разработана MVP до конца. Но из-за того, что мы вкладываем достаточно качественные материалы, и должно быть все точно так же точно. Хорошо. Просто оптические датчики обычно должны поближе к сосудикам быть. То есть получается не здесь, а вот здесь они должны располагаться. Вопрос, да, и, конечно, сразу, когда вы рассчитываете себестоимость проекта, значит, уже прямо сейчас рассчитываете на снижение, на оптимизацию себестоимости, потому что цена 7000 рублей, на мой взгляд, такая прям пограничная. То есть мне кажется, что изделие в закупке должно быть чуть подешевле. Но это мое мнение. Последний вопрос. Это по поводу того, что устройство ваше передает всю эту информацию. Это здорово. Я так понимаю, что оно передает через Wi-Fi. Как передает? Через Wi-Fi? Да. А куда она эту информацию передает? Оно передает по каналам передачи. Собственно, не туда я. Оно передает это в серверную часть баз данных. Да, в базе данных оно все хранится. Дальше на пути в медицинскую информационную систему, собственно, база данных у МИС одна, у нас другая, и с помощью маршрутизатора они соприкасаются, и с помощью идентификаторов они находятся. Ну вот, на мой взгляд, это самая такая проблемная будет для вас точка реализации этого проекта, потому что технически сделать устройство, ну просто есть много аналогов, где можно взять и условно копировать и технологии, и материалы, там, и Китай нам в помощь. Вот. А передать информацию, ну, тоже, в принципе, проблем не должно быть. Для того, чтобы ее разместить вот в некой вашей базе данных и адаптировать ее под существующую в системе здравоохранения систему, наверное, тоже проблем не должно быть. Но дальше, в связи с тем, что нет как бы единой системы вот, в системе здравоохранения, вот это, конечно, будет для вас сложно. То есть, по сути, вам нужно будет это устройство интегрировать с одной клиникой, потому что у нее своя система, потом с другой клиникой. Это как бы там своя система. И вот в этом как раз, возвращаясь, есть тоже нюанс в плане доходности, да, то есть это достаточно большая будет расходная часть, связанная как бы с содержанием в штате программистов, чтобы они адаптировали каждый раз вот к системе провайдеров. Вот, поэтому, конечно, может быть 7 тысяч не трогать, но 3 тысячи как бы надо снижать. А так, поздравляю, хорошая, актуальная штука. Удачи вам. Спасибо. Оценка руководителя проекта Коржук Виктории Михайловны была выставлена отличная. Были отмечены следующие достоинства, что детально проработана финансовая модель проекта, осуществлен подбор компонентов и материалов для разработки, детально проработан план по получению инвестиций. Предложенная серверная инфраструктура потенциально имеет возможность для внедрения. И заданы следующие вопросы. В чем отличие инфраструктуры базы данных предложенного решения от существующих вариантов? Ну, опять мы возвращаемся к моменту хранения данных. Данная система отличается тем, что у нее есть побочная база данных, которая, собственно, обеспечивает свойства отказоустойчивости и защищается методами шифрования. Собственно, этим и отличается. И второй вопрос. Есть ли ограничения в том, какие методы защиты баз данных применимы к медицинским данным? В целом, я бы не назвала это ограничениями, но есть определенные критерии, по которым нужно защищать данные. То есть нельзя одним способом защищать базу данных для медицинских персональных данных, так как все равно есть уязвимости, связанные с утечками. И одного регулирования, например, правами доступа недостаточно, и нужно будет как минимум еще второй способ с помощью шифрования, например, данных, обеспечить безопасность баз данных. Все.
Спасибо большое. Светлана Владимировна, будьте добры задать вопрос нужный. Да, спасибо большое за ваше выступление, и вопросы тоже очень хорошие. Хотела бы теперь уточнить, соответственно, у ребят, есть ли у вас какие-то замечания к процедуре проведения защиты ВТР? У нас не было. Замечательно. Так, и, соответственно, согласны ли вы с отмеченными недостатками, соответственно, своего рецензента? Согласна. Угу, хорошо. Все, тогда спасибо большое. Предлагаю перейти к следующему проекту. Так, приглашаются следующие участники: Карандашева Надежда Алексеевна, Куракина Елизавета Романовна, Русакова Динара Ихабовна с проектом Либери — приложение для мониторинга эмоционального состояния пользователя во время обучения в роботизированной системе. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Русакова Динара. Это мои коллеги Куракина Елизавета и Карандашева Надежда. Мы представляем проект Либери — робот для обучения и социализации детей с расстройствами аутистического спектра. Знаете ли вы, что такое аутизм? Представьте, что вы приехали в незнакомую страну. Вы не знаете людей, не знаете местности, не знаете языка. Вам нужно попросить помощи, но вы не можете этого сделать. Аутизм — это как находиться в своей собственной башне, где вы наблюдаете за миром через окно. 1 из 100 детей рождается с диагнозом расстройства аутистического спектра. И отсутствие в России комплексного метода лечения для русскоговорящих семей побуждает к созданию технологии, которая будет объединять в себе самые перспективные методы для лечения данного заболевания. Так как же помочь родителям, в чьей семье родился особенный ребенок? Наше лечение — это многофункциональный социальный робот. Была разработана уникальная конструкция, и 3D-модель вы можете увидеть на слайде. Высота робота составляет 84 см, ширина 50 см и вес 9 кг. Корпус изготовлен из полипропилена и условно разделен на 2 части. Внутренние компоненты крепятся к алюминиевому конструкционному профилю. В их состав входит микрокомпьютер Jetson Nano, который дает возможность внедрения нейронных сетей, микроконтроллер Arduino Uno, управляющий одновременно 6 сервоприводами, также модуль интерактивного взаимодействия с окружением в виде монитора, аудиосистема и камера. Платформа изготовлена из алюминиевого литейного сплава. Материал был выбран на основе анализа прочности. Как видно по карте результатов перемещений, максимальная деформация платформы составляет менее 0,01 мм. На платформе размещена система мониторинга препятствий в виде инфракрасных датчиков, датчика столкновения, а также камеры. Также на модели можно увидеть направленные колеса, которые дают возможность роботу огибать препятствия, а также безопасно перемещаться по комнате. Для робота будет произведено уникальное программное обеспечение. И также робот будет распознавать эмоции. В системе будет 2 обучающих модуля. Первый — это классический, его дизайн представлен на слайде. Он будет обучать ребенка эмоциональному интеллекту, вниманию, концентрации и развитию его речи. Второй модуль будет геймифицированный. Это будет блок социальных историй, который будет подготавливать ребенка к различным жизненным ситуациям. Сложность игр можно будет менять, тем самым выстраивая индивидуальную траекторию обучения ребенка. В процессе будет происходить мониторинг его эмоционального состояния. По сигналу от основной системы модуль будет подключаться к камере робота, считывать изображение, обрабатывать его и передавать обученной модели. В качестве модели выбрана нейронная сеть MobileNet, которая обучена с точностью 93%. Результат ее работы будет записываться в файл. И этот процесс будет цикличным, пока не придет сигнал от основной системы о том, что пора завершить работу. После чего модуль отключится от камеры, сопоставит диаграммы из файла и отправит их в чат Telegram-бота. Также важной частью нашего робота является алгоритм управления. Так как робот взаимодействует с ребенком, то очень важно обеспечить избегание наездов.
Также проработать систему, которая бы отвечала за объезд препятствий, так как квартира или дом, куда мы чаще всего будем помещать нашего робота, в ней могут быть различные предметы, например, предметы мебели, домашние животные, которые роботу будет необходимо объехать. Для этого был выбран метод потенциальных полей, который, вот как на видео вы можете видеть, выстраивает 3D-ландшафт местности, где возвышенности — это препятствие, а самая глубокая точка карты — это цель. И таким образом робот, который воспринимается как материальная точка, будет всегда стремиться попасть в самую глубокую точку нашей карты, то есть достигнуть цели. Очень важно отметить, что алгоритм будет динамически перестраивать траекторию, если объекты меняют свое местоположение. У нас есть как прямые конкуренты в виде роботов, так и косвенные в виде приложений. Роботы представлены только на зарубежном рынке, и, к сожалению, они не поддерживают русский язык. Приложения же доступны в России, их можно скачать в Play Market и App Store, но они очень точечно закрывают потребности. В результате каздева мы выяснили, что родители в среднем тратят 1,5 миллиона рублей на терапию для ребенка. Наш же робот стоит 200 тысяч рублей единоразово. Согласитесь, что это большая разница. Здесь представлена наша бизнес-модель в виде двух секторов. B2C — это родители, и B2B — частные реабилитационные центры. Целевой возраст детей от 4 до 15 лет. Но здесь хочется заметить, что ключевую роль играет не фактический возраст ребенка, а степень развития заболевания. Анализируя рынок и опираясь на статистику ВОЗ, мы пришли к тому, что в России 320 тысяч детей с диагнозом РАС. И, как уже сказала Дина, на качественную терапию необходимо порядка 1,5 миллиона рублей в год. Но такую сумму тратят не все родители. Мы предполагаем, что столько тратят примерно 15% родителей от общего числа. И почти половина из них будут готовы купить робота. Таким образом, сумма на рынке нашей страны составит почти 4 миллиарда рублей. Наша команда состоит как из специалистов в технической части, так и специалистов, которые работают с детьми с РАС. На данном слайде представлена дорожная карта нашего проекта. Сейчас мы находимся на этапе проектирования MVP, затем планируем провести тестирование и доработки по его итогам, и уже затем выйти на выпуск первой партии, который будет состоять из 10 штук копий роботов. Также важным блоком является защита интеллектуальной собственности. Наша команда планирует оформлять патент на устройство, основанное на программном алгоритме, так как программные алгоритмы были разработаны специально для нашего устройства, но в таком случае код ЭВМ мы будем оформлять как ноу-хау во избежание его заимствований или видоизменений компаниями-конкурентами. На данном слайде представлена финансовая модель нашего проекта. На ней можно заметить, что мы планируем старт продаж на март 2024 года, и уже ровно через год, в марте 2025 года, проект достигнет окупаемости. Чтобы осуществить все наши планы, на первый этап тиража мы планируем получить грант в размере 1,5 миллиона рублей, а уже на второй этап привлекать инвестиции в размере 3 миллионов рублей. За это мы готовы предложить инвестору 10% от доли компании с окупаемостью, как было сказано, 1 год. Мы проанализировали риски, и можно сказать, что они делятся на 3 основные категории: технологические, продуктовые и экономические риски. С технологическими рисками, например, кражи технологий, мы будем бороться политикой кибербезопасности. С продуктовыми рисками в виде отсутствия доверия от потребителей будем бороться открытыми результатами тестирования, а также маркетинговой стратегией. А с экономическими рисками в виде отсутствия финансирования, участия в грантовых программах, а также питчинг проекта инвесторам. Мы надеемся, что вас заинтересовал наш проект, и будем рады ответить на все вопросы. Спасибо большое за презентацию вашего проекта. Действительно, я сказала, уникальный проект. Я еще таких не встречала. То есть я вот видела роботов, но они в основном пока в сфере медицины, про ресепшн и про частичную замену медсестры. Ну вот у вас уже, соответственно, качественно дальше. Это здорово. Подскажите, пожалуйста, вот вы сказали про патентную защиту. То есть что именно, как вы считаете, вам удастся защитить, ну как, соответственно, на российский рынок, так и на международный? Да, что касается патентной защиты, то, как я сказала ранее, будем защищать устройство, основанное на программном алгоритме. Дело в том, что алгоритмы были разработаны для нашего конкретного робота. Более того, там использованы методы проксемики, и таким образом такого еще нет, такое не запатентовано ни в России, ни в СНГ, куда мы хотим патентоваться. Поэтому вот, мы будем патентовать именно эту часть.
Понятно, спасибо. Коллеги, добрый день, спасибо за презентацию. У меня 2 вопроса. Первый, а как вам пришла идея работать с детьми аутического спектра? И второй вопрос, а с кем вы из врачей работаете, и кто будет создавать контент, и самое главное его валидировать, чтобы этот контент помогал, а не наоборот потенциально вредил детям? Так, ну если говорить по поводу того, как нам пришла в голову такая идея, то мы с Елизаветой обучаемся на робототехнике, и мы за практическое применение ее в жизни, и мы посчитали, что такой робот сможет решить социальную проблему, и после анализа социальных проблем в России мы узнали, что для коррекции аутизма нету комплексных технологий, и вот так вот зародилась наша идея, и мы ее развиваем. Мы работаем с разными психиатрами и логопедами, получаем у них консультации. Разработка самой методологии будет производиться позже, по результатам совещаний с разными врачами. А именно программное обеспечение будет разработано нами, и туда будут как раз-таки на основе методологии будут разработаны, там будут именно программы, которые будут закрывать ключевые потребности наших клиентов. Ну, поздравляю вас с презентацией, очень интересная, очень актуальная. Очень надеюсь, что, ну, действительно, проект социально значимый. На данный момент эту проблему еще люди не решили, но очень надеемся, так сказать, на роботов, что хоть они эту проблему возьмут, да и начнут решать. Я вот с практической точки зрения хотел вас спросить. Вот я видел таблицу у вас в презентации, что там достаточно большое количество аналогов, которые представлены уже там по всему миру, как и сами устройства, так и программы разные. Было бы здорово посмотреть, может, видео какое-нибудь, ну, как это работает. Мне просто очень интересно, я вот в Сколково был на прошлой неделе, и у них в холле на первом этаже был представлен как бы робот, как достижение робототехники. Ну вот пытался я с ним поговорить по-человечески, но у меня не получалось. Ну вот он действительно, он функция там хостес, функция какого-то там посредническую там какую-то функцию может оказать, там рукой показать, куда идти, но не больше. Вот все-таки как бы для детей такой как бы нужен не процессный, да, путь общения, а важна как бы все-таки такая вот человеческая как бы история. Вот вы сами видели, как происходит общение ребенка и этого робота вот у ваших конкурентов? Да, у компании аналогов это сделано и сделано довольно неплохо. То есть мы уже как бы себе говорим, что это возможно, этого достичь. И в основном оно строится, наверное, на тех именно программах, которые заложены внутри робота. И тут главное заинтересовать ребенка, потому что мы, ну, в основном это терапия там с помощью карточек, и нужно сделать это интересно. И робот поддерживает движение ребенка, то есть он может там ездить за ним, и это плюс создает такую дружественную атмосферу между ребенком и роботом. То есть я правильно понимаю, что это будет ну, по типу робота такого вот где-то 1,5 метра, да, такой вот что-то как круглое, как яйцо. Ну, он намного меньше. С треком, 84 см, с треком. У него будут подвижные как бы типа головы, руки. И будет, наверное, какой-то экран, да, типа там вместо головы, экрана. Ну вот как лицо. И да, там вот будут вот эти вот закачанные программы, которые из человеческих учебников, да, я так понимаю, там выбрать карточку, указать цвет, да, там, или вот по ассоциациям. То есть вот по типу такого обучающего, более продвинутого iPad. Вот я правильно понимаю? Ну, или все-таки что-то будет, ну, прям такое эксклюзивное? 2 модуля. Один действительно, как мы его называем, консервативный, где есть вот эти карточки, ну, то есть то, что уже есть. И второй модуль, он геймифицированный, как раз когда будет происходить непосредственное взаимодействие ребенка и робота, когда робот будет двигаться вместе с ребенком. Вот. И тот модуль уже, да, он действительно уникальный, ну, таких сейчас мы не встречали, потому что все консервативные модули, они так или иначе уже вот в iOS, Android приложениях все реализованы. Хочу добавить еще, что все-таки главная уникальность состоит в том, что здесь объединены
несколько модулей, которые закрывают сразу несколько потребностей. Такого сейчас точно нет. Приложения закрывают очень точечно, роботы не поддерживают русский язык, как мы уже говорили. И вот такое комплексное решение, в этом и состоит его уникальность на российском рынке. Спасибо большое. Автономная работа в течение 5 часов. Руководители выпускных работ студенток отметили самыми высокими оценками работу. К достоинствам отнесли высокую практическую значимость и работу на стыке нейротехнологий, определения эмоций и робототехники. И был задан вопрос: аргументируйте выбор нейронной сети для вашего проекта. Да, так как у нас небольшой робот, используется микрокомпьютер, у которого будет несколько задач, поэтому, когда выбирала нейронную сеть для робота, основывалась на том, чтобы он тратил минимальное количество вычислительных ресурсов, но при этом давал хороший результат. И вот MobileNet очень хорошо подходит для таких целей. Спасибо большое. Уважаемая Светлана Владимировна. Спасибо большое за вопросы, за презентацию. Хотела бы спросить у студентов, согласны ли вы с отмеченными недостатками проекта? Да. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКФ? Нет. Все, спасибо вам большое. Тогда предлагаю перейти к следующему проекту. Так, на защиту приглашается магистрант Даудин Ильясович. Спасибо. Так. Извиняюсь. Руководитель научный Даудина Виноградов Владимир Валентинович. Рецензент Ханалиева Исита Адылмаджитовна. Greetings. My defense will be on English, as far as my master's degree is on English as well. So, hello everyone. Hello participants. Hello experts and investors. I want to present you my work called Silkin's Innovative Materials for Regenerative Medicine. And it's a company, as well as I raised this morning investments on this company. So, having wondered about skin research, I found out that in 2022, the demand for the cosmetics made from natural cosmetics grows to 31%. But there is a problem in high demand of cosmetics made from like innovative components, and the companies which is using the components for like international components in their composition, they might be not safety, or these components is also bringing from other countries, which make it's a problem right now. So we chose this problem as a main and try to solve it by making innovative Russian cosmetics with special proteins, which you can see on the slide. So we developed 3 types of proteins with the sericin, fibrin, and spidurin. This kind of protein is made from natural resources, and we developed the unique technology of obtaining this type of proteins. And the raw material for this type of materials are pretty common. You can see that the silkworm's silk is pretty common material, which China and India produced even last year about 146,000 tons. And for our purpose to make it to put it in cosmetics, it might be enough like 0.50 milligrams to have a impact on cells. So we developed the unique patent technology of extracting this type of proteins, which we're patenting right now, and also we studied it on cells. We
have proven that using this type of proteins by adding osmolytes can stabilize the protein solution, which helps to increase the human cell proliferation, which affects on the higher regeneration potential. Also, as it will be medical cosmetics, we've passed the ethical committee from Stavropol Medical University, and you can see on the slide that we studied on guinea pigs the healing process and have shown that our creams have much higher regenerative potential that existing competitors already have in market, such as methyl or panthenol, which is actually creams for regeneration. So we have proven the regenerative potential, and we will work on the two type of business models, which you can see on the slide. The first one will be as a carrot startup to sell this kind of solutions to the companies which are interested in using components in their compositions. So it's companies who have their own medical creams and other medical devices. And the second business model we will use it in our own composition. Sorry. So, and we will in the second way we will develop our own new type of SKU production by combining it with flavonoids to have a different type of creams, which might be also used in further research. Yeah. So about market research, you can see that the amount of market is pretty high, and the main strength of this project is scientific proving effects, as well as the opportunities. It should be mentioned that working on the combined model of B2C and B2B. About the partners, for now we already signed the NDA with the company Prime Biomed, which will act as a company who will scale up the production of protein. And also we have signed the documents with a company called Payer, which will help us to produce higher amount of creams. So we already have signed the special documents with X-Gray and STLab company, which want to use our proteins in their solutions. And also we have some interest from Sechenov University and the Scandimet company, which will also which want to use this type of production in their purpose. Oh, it's not my presentation. Okay, yeah, thank you. You can see here the competitors who already existed on the market. So in the Russian market, there is only one company which are similar to our, is G-Derma, but they don't have their own patents for obtaining new type of proteins. So only if talking about Russian companies, only G-Derma is similar, but they don't have the patent for their own technology of obtaining proteins. Sorry. About roadmap, you can see that we already developed the companies. We already got the MSDS passport for using this type of proteins in the cosmetics. So right now we're testing it on humans to prove the hypoallergenic tests, to use it in a medical way. And this morning we raised investments, as I've said before, and right now we're opening the company and attracting new partners to scale. So here you can see we already have interest in our production. You can see the site is already working. So you can see the team of the company here. We have the PhD scientific advisor, as well as we have cell biologist, SMM, COO, and technologist who is helping us to scale. So thank you very much for your question. Thank you very much for your attention. I'm ready to answer your questions. From the QR code, you can see our site. Thank you. Thank you, David, for your presentation. It's really impressive project. So I think right now time for questions from the commission members.
Is there a question? Hi, I have a couple of questions, if I may. Thanks for the presentation. So my first question is regarding your patenting strategies. So did I understand correctly that you are not going to have any composition of matter patents, and all your patents will be method of use? I don't think I heard you well. Can you please repeat the question? Sure. What's your IP strategy? Are you going to protect IP method of use only, or composition of matter as well? Thank you very much. So talking about IP, we are patenting the technology of extracting proteins right now. So, okay, so okay, I got it. Method of production, good. And the IP is going to cover Russia only, or are you going to do PCTs? Thank you very much. Actually, this question also was asked on the investment committee today. Right now we're have a strategy of taking the IP of Russian market, and so we have not only one, we're patenting one technology, and we also have a few technology which we want to patent on the Russian market firstly, but next, after patenting 3 patents here in Russia, we will scale it to Asian market as well. So why not PCT initially? Why do you have to wait? Yeah, first of all, because we want to take amount of Russian market with unique cosmetics here, and if we will have, as far as I think right now, it's more like interesting for a company to take a Russian market here. Well, the next point in January, when we will close the KPI from investments which we raised today, we will have a strategy to go to international market. But right now, it's more about Russian market. Got it, and congratulations on your investment. My second question is about the safety. Did you check it? Have you seen any issues in your animal models? And you're talking about proliferation, any tumor genesis that you observed or anything like that? Yeah, thank you very much. We've studied it on cells on cytotoxicity, first of all. Then we studied in proliferation tests with a different type of cells. And then we've tried it on guinea pigs, on animals, and we did not saw any pathogenic effects. But as a counterpart, we studied very good healing processes, which I've mentioned before, so I cannot find anything bad in it. As well as it should be mentioned as well that this type of proteins is FDA approved proteins. The unique stuff is exactly the technology of obtaining and stabilizing of this type of proteins, which we developed. Thank you. Yeah, thank you. I have one more question to you. As you mentioned before, you're supposed to divide into cosmetic strategy and into the medical strategy. The first question, in which kind of medical proportion you will use this cream at first? And second, in which region you will sell your product? And one more question, do you understand that it will take you an approximately 7 or maybe 9 years to for this procedure? Start from doc clinic and over with the registration in Russia or other countries and so on. It's really expensive. Thank you very much for your question. I have an answer for that. Can you please switch to the slide? Yeah, thank you. I can control it right now. Thank you. So a bit more. Yeah, here. So as I've mentioned before, we have 2 types of business model. Right now, we're focusing on the cosmetics, all right? So it's not very hard certification. We already got it, actually. Talking about medical stuff, it's more about using in gels. See gels and also like kind of plasters for skin. While talking about it, we're
thinking that it is a future market which we want to reach after reaching cosmetic market. And by talking about this type of market, we're thinking about have a partner who will pay for certification for us and have like 50% of salary which we'll obtain from the production of this type of gels, for example, because the unique stuff which we developed is not creams, it's proteins which we use in creams. So the proteins which we use in gels as well will be the medical stuff. And we already talked about that with the company called Scandimet, which I showed in the partners, and we already talked about it. They say that they are interested in wound healing gels, and they want to pay, right? They're thinking about paying the certification for our development to certificate it, and then we will have like 50% our, 50% their final product. The purpose of this increase wound healing. So yeah, it's about like scars, burns, and so on, which we proven on the animals. Yeah, so if there are no questions, I continue. Unfortunately, the review of a graduation thesis is written in Russian. So yeah, you can ask in Russian. I can. The review was written by Ханалиева Исита Адылмаджитовна, врач-венеролог, дерматолог, косметолог, взрослый. Она отмечает, что работа имеет большие перспективы в сфере эстетики, а именно в эстетической реабилитации, что является на сегодняшний день одним из актуальных направлений в медицине. При необходимости Сеченовский университет готов содействовать в исследованиях. Недостатков не отмечено. И заданы следующие вопросы. Испытания на клетках были проведены вашими коллегами в стартапе или на аутсорсе? It was done by our colleagues from startup. Были ли проведены испытания на людях? We're testing it right now on hypoallergenic tests. So yeah. Thank you. Stan Vladimировna. Thank you so much, Rodin. So also a few official questions. If you understand Russian, I think it's right for me to note it in Russian. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? Замечаний нет. Okay, thank you. And the second и второй вопрос. Согласны ли вы с отмеченными недостатками? Вопросами. Ну, их вроде бы не было, но согласен. Спасибо вам большое. Предлагаю перейти к следующему проекту. Thank you. Thank you. Thank you. На защиту приглашается Митиенко Мария Владимировна с работой «Бизнес-тезис здравия. Разработка приложения для контроля и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний». Руководитель работы Николаев Андрей Сергеевич, доцент университета ИТМО. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены комиссии и коллеги. Сегодня я хочу представить вам свой проект «Приложение для контроля и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний». Меня зовут Митенко Мария, я бакалавр по специальности инноватика, а также заканчиваю магистратуру по специальности стратегическое управление интеллектуальной собственностью. Имею опыт управления проектами и продуктовой разработки. Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет являются основной причиной смертности в мире. Так, в 2020 году более 27% смертей были из-за сердечно-сосудистых заболеваний. В России же этот показатель достигает 44%, то есть почти каждый второй. Какая вероятность, что вы не попадете в эту статистику? Хорошая новость состоит в том, что эту статистику можно уменьшить за счет контролирования сердечно-сосудистых заболеваний. В отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что наиболее значительными факторами риска болезни сердца являются нездоровое питание, низкий уровень физической активности,
употребление табака и алкоголя. А также доказано, что работа с этими факторами значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе и в этом здравие будет помощником людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приложение имеет две ключевые цели. Первое – это профилактика возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого будут фиксироваться и анализироваться показатели образа жизни, присылаться ежемесячные отчеты о состоянии здоровья с рекомендациями об анализах, обращению к врачам и образу жизни в целом. Вторая цель стоит в контроле сердечно-сосудистых заболеваний и минимизации рисков. Для этого, помимо основных показателей, будут учитываться конкретные показатели для сердечно-сосудистых заболеваний, такие как давление, пульс, ЭКГ, холестерин и другие. И также будут присылаться отчеты. Одно из главных преимуществ здравия является целостность и полнота функционала. Только одно приложение закрывает потребность в многостороннем контроле за здоровьем, а также помогает пользователю вести более здоровый образ жизни. Остановимся подробнее на технологии. Принцип действия приложения выглядит следующим образом. Пользователь регистрируется и заполняет анкету о себе. Получив данные, приложение рассчитывает риск сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE-2. Учитывая весь анамнез и риск, алгоритм здравия выдает рекомендации пользователю. При постоянном введении и внесении ежедневных данных пользователь будет получать отчеты о своем здоровье и обновленные рекомендации. Например, в последние месяцы ваше артериальное давление поднималось выше 166 раз. Вам необходимо проконсультироваться с врачом и скорректировать медикаментозное лечение. Также при подключении вашего врача к системе здравия он будет иметь доступ к аналитике ваших данных, что позволит улучшить качество лечения или наблюдения. Нами был проведен эксперимент, в ходе которого одна группа людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями использовали принцип приложения здравия. И в результате в экспериментальной группе отмечалось значимое снижение уровня артериального давления, в отличие от контрольной группы. Показатели индекса массы тела и окружности талии стали меньше в экспериментальной группе, в то время как в другой выросли. Показатели глюкозы в крови уменьшились в обеих группах, но в экспериментальной больше на 10%. Также в экспериментальной группе люди стали больше заниматься физической активностью и употреблять овощи и фрукты. Основные конкурирующие технологии – использование блокнота или дневников давления и приема у врача. Очевидно, что каждый день наблюдаться у врача не особо здравая идея. Блокноты отнимают большое количество времени, при этом не помогая анализировать данные. Конкуренция в области МХЛС приводит к необходимости тщательной проработки вопросов интеллектуальной собственности. Мною был проведен патентный поиск в работе «Концептуальный анализ конкурентов стартапа здравия». На основе полученных данных для стартапа определено довольно свободное поле для возможности регистрирования и патентования результатов интеллектуальной деятельности. Также полученные данные дают понимание, как потенциальные конкуренты управляют своими объектами интеллектуальной собственности. В моей статье «Формирование системы управления интеллектуальной собственности стартапа здравия» были определены этапы реализации стратегии управления интеллектуальной собственности для этого стартапа. На основе двух работ можно сделать вывод, что на данный момент нет препятствий для выполнения первых двух этапов. Это регистрация товарного знака и депонирование элементов интерфейса, элементов дизайна и интерфейса. Но необходимо отслеживать выделенность компаний, а также на дальнейших этапах развития стартапа при создании алгоритмов обработки данных и предоставлении рекомендаций будет необходимо углубить и расширить патентный поиск. Также проработаны вопросы лицензии для пользователя, для партнеров клиники и для размещения на площадках, таких как App Store. Далее перейдем к маркетинговым аспектам. Объем мирового рынка МХЛС постоянно растет на 10% в год. И к 2030 году ожидается объем 130 миллиардов долларов. Точное количество больных сердечно-сосудистых заболеваний на данный момент определить невозможно. Но по приблизительным оценкам это более 30 миллионов человек в России. Но есть данные, демонстрирующие количество человек, которым диагноз был поставлен впервые. В период 2000 по 2019 год среднегодовой темп роста составил 3,9%. В 2020-2021 видим небольшой спад, это из-за COVID-19. С помощью метода Темп-Симпсон оценила рынок сверху вниз и снизу вверх, и сделаны выводы, что общий объем рынка 72 миллиарда рублей, доступный объем рынка 30 миллиардов рублей и реально достижимый объем рынка 42 миллионов. Ну, понимаем, что он может постоянно увеличиваться. Основные конкурентные преимущества здравия – это в первую очередь позиционирование для кардиологических больных.
а также учет данных и формирование рекомендаций, что делает его более персонализированным. Также это геймификация, доступный и понятный интерфейс для разных возрастных групп и функционал напоминания различных медицинских мероприятий. Мной был проведен опрос 38 респондентов возрастного диапазона 38-81 год, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. В итоге были сделаны выводы, что практически 74% респондентов испытывают потребность в контроле показателей своего здоровья, 89,5% респондентов осознают важность снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом более половины замечают, что делают недостаточно для этого. И 91% опрошенных сталкиваются с проблемой регулярного ведения записей о показателях здоровья, а также о приеме лекарств и своевременном посещении врачей и дополнительной диагностики, называя основную сложность забывчивость. Здравие будет работать на два рынка. Основной — это B2C, это пользователи, которые будут оплачивать ежемесячную подписку. И B2B — это клиники, которые смогут подключать своих врачей для более качественного ведения пациентов, а также попадать в рекомендованный каталог медучреждений. Команда проекта. На текущий момент команда состоит из 5 участников. Это продукт-менеджер, дизайнер, iOS-разработчик, маркетолог и врач-кардиолог. Также консультантом выступает Николаев Андрей Сергеевич. Перейдем к разделу «Финансы». И, исходя из расчета финансовой модели, проект окупится уже на 3-м году и к 2027 году будет приносить прибыль более 25 миллионов рублей. Но для достижения этого необходимы инвестиции в размере 9 миллионов рублей в первые 2 года в формате заема или доли, которые пойдут в основном на заработную плату и маркетинг. На текущий момент сформирована команда, реализованы дизайн макета приложения, проработан алгоритм для гипертонии, экспериментально проведена эффективность принципов приложения. В этом году планируется релиз MVP и разработка функционала для остальных болезней, корпоративная подписка и интеграция с фитнес-часами. В дальнейшем будет улучшаться стабильность приложения, также разрабатываться функционал загрузки файлов по фото и запускаться собственные устройства. Как у любого проекта у нас есть риски, и на слайде выделены основные, но главный из них — это финансовый риск неполучения инвестиций. Для контроля этого риска будет сделан акцент на поиск инвесторов, а также снижение расходов и повышение эффективности при необходимости. Таким образом, здравие — это мобильное приложение, позволяющее людям предупреждать и контролировать сердечно-сосудистые заболевания. На текущий момент проведен эксперимент, подтверждающий эффективность принципов приложения, разработаны макеты приложения. Проведено исследование по проверке патентной чистоты и ведется работа в рамках стратегии защиты интеллектуальной собственности. На этом у меня все. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Мария, спасибо большое за вашу презентацию. Значит, что вот два таких вопроса. Вы оцениваете для себя, соответственно, целевой рынок 29 миллионов, условно, да, это 29 миллионов рублей. Вы думаете, что, это такой размер рынка, не очень как-то большой такое есть ощущение. На ваш взгляд, все равно этой выручки будет достаточно для того, чтобы вернуть, соответственно, купить инвестиции, которые вы сейчас ищете в размере 9 миллионов рублей, даже чуть больше. 42, простите, я цифрами напутала, 42 миллиона рублей. То есть вы думаете, что этого размера рынка достаточно будет, да, по вашим расчетам? Я брала, получается, оценку по минимальному, то есть я оцениваю сверху вниз и снизу вверх, и минимальный у меня 42 миллиона, и при этом эти данные даю я сама по прогнозу на ближайшее время. То есть здесь указано, что это 10 тысяч постоянных пользователей, 50 клиник-партнеров. То есть это далеко не предел, и, соответственно, эта цифра очень сильно может увеличиваться, тем более, что мы видим СЭМ уже 30 миллиардов, а если мы оцениваем сверху вниз, то там сумма у нас 5,5 миллионов долларов, то есть это в разы больше. У вас есть еще и конкурирующие решения по здоровью, отметили, в принципе, есть проект Медиамед, тоже он как раз сфокусирован на, соответственно, хронические заболевания. То есть, конечно, это достаточно сильная конкурентность, да, такой. Окей, поняла, спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы есть у комиссии? Мария, спасибо большое за вашу презентацию. Вы говорили о том, что вы будете делать некий список рекомендуемых клиник. Каким образом вы будете их отбирать? Это будут клиники-партнеры, которые подключаются к нашей системе, и, соответственно, они будут представлены в рекомендованном каталоге. Понятно, то есть просто они как бы платят за то, чтобы быть в вашем списке.
Да, ну то есть они также получают доступ ко всему функционалу и имеют возможность ввести своих пользователей через наш функционал, именно кардиологических больных, но также будут попадать вот в этот список. Каталог. Да, спасибо. Хотел вас поблагодарить за презентацию. Вот ваша презентация, мне очень понравилось, что в финансовой модели уже чуть больше затратных частей включено, и она уже так прям как-то выглядит более осознанно, чем вот в предыдущих презентациях. Это хорошо. Мне очень понравилось название вашего приложения. Ну вот в плане маркетинга, я думаю, что оно будет очень, скажем так, запоминающимся и очень будет пользоваться популярностью пользователей. В плане, вот вам бы соединить ваши усилия с предыдущими докладчиками, потому что у них есть непосредственно устройства, которые... Потому что проблема-то всех этих приложений, это когда это ново, и когда пациенту вот в самый такой важный в его жизни момент хочется что-то изменить, но это примерно неделя, там, полторы, нужно сделать так, чтобы все-таки затащить его вот в такую более серьезную систему размещения данных, которые он там получает. Но, конечно, было бы круто, если бы это приложение действительно соединились с неким устройством, которое автоматически передает эти данные вот в приложение. А вопрос такой, вот вы говорили про рекомендации, которые будут выдавать приложение. Ну вот, допустим, у меня давление 160 на 90, вот, ну, на 80. Каждый день на протяжении недели. Я эти данные вношу в систему. Что мне ваше приложение порекомендует? Ну, в первую очередь, конечно, оно порекомендует обратиться к врачу, потому что в самом приложении, то есть мы не можем четко говорить, там, примите такие-то таблетки, это так нельзя делать, это запрещено. Вопрос, будет или не будет? Рекомендовать мне что-то? В первую очередь порекомендуют обратиться к врачу для корректировки медикаментозного лечения и наблюдения, потому что данные показатели давления, они выходят за нормы, принятые Минздравом в России и Всемирной организацией в принципе. Но также по мере того, как вы будете добавлять также лекарства в прием, он будет смотреть, то есть если вы пропускаете лекарства, что типа вот вы пропустили прием лекарств, то есть это может вести к тому, что ваше давление будет сбиваться. По образу жизни он также параллельно все это смотрит, то есть если он видит, что у вас при этом там, на протяжении недели вы спали по 2 часа, он тоже это отметит, что обратите внимание на свой сон, потому что вы явно не досыпаете, это тоже может быть фактором того, что ваше давление... эти данные он откуда получает? Это я ввожу эти данные? Да, сколько я сегодня спал, там, когда ел, что ел? Да, вот. На начальном этапе это самостоятельный ввод, но в дальнейшем это, конечно, интеграция с фитнес-часами, но самым популярным Apple Watch и остальными фитнес-трекерами, но в дальнейшем перспективе, то есть это в перспективе 5-7 лет, это запуск собственных устройств, которые будут сразу передавать все данные. Ну вот да, это вот очень важно, и мне кажется, что вот свою презентацию вот уже можно разместить эту информацию, что данное приложение будет обязательно использоваться с вот неким таким трекером, потому что одно дело мы получаем просто как действительно электронную записную книжку с какими-то базовыми там настройками, да, то есть мы понимаем, где топ, а где какие-то там наоборот нижние цифры. Трекер, передача данных и действительно такие как бы рекомендации ну, более продвинутого типа. То есть чтобы это просто не превратилось вот в электронную записную книжку, когда мы обычно там приходим, и нам говорят, вот там, пожалуйста, опишите свой образ жизни в течение последнего дня. Вот мы вроде описали, и там какие-то вот такие сомнительные рекомендации. Поэтому удачи. А с финансовой моделью, ну, собственно говоря, тут кто во что гораст, кто на что учился. Удачи вам в освоении рынка и в получении достаточно весомой суммы для того, чтобы вы реализовали все это вот в рынке. Спасибо. Рецензентом работы выступил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Рудченко Игнат Валерьевич. Оценил на отлично, к достоинствам отнес способность приложения на высоком уровне осуществлять модификацию образа жизни людей, нивелировать вредные привычки и способствовать формированию полезных, таких как своевременный сон, соблюдение должного уровня физической активности, контроль лабораторных показателей крови, своевременное посещение врача. Все это может способствовать снижению заболеваемости и смертности.
Принципиальных недостатков в работе рецензент не выявил и задал следующие вопросы. Скажите, есть ли у вас потенциальные партнеры среди клиник, медицинских или научных центров, кто бы хотел подключиться к вашей системе? Да, у нас был контакт с одной из клиник в Санкт-Петербурге, клиника «Эксперт», с ними велось непосредственное общение, то есть это, понятно, еще немножко сыроват продукт, то есть он еще не вышел в качестве MVP, но они проявили заинтересованность в том, чтобы применять это в своей клинике для своих пациентов. И второй вопрос. В современном мире очень много уделяется внимания безопасности данных, особенно если мы говорим о медицинской информации, документации, так как есть такое понятие, как врачебная тайна. Отсюда вопрос, как будут охраняться личные данные пользователей и предусмотрен ли этот механизм? Да, вопрос охраны данных для нас очень важный, потому что это медицинские данные, и люди к ним относятся более трепетно. Поэтому, в первую очередь, данные, конечно, все будут шифроваться, и они будут все храниться в обезличенном виде. Для шифрования будут использоваться алгоритмы как ES или RCA. Это позволит обеспечивать конфиденциальность данных в покое, и во время их передачи. Также, само собой, это использование защищенного протокола передачи данных. Это обязательно российские сервера, и, скорее всего, будут облачные, с механизмом контроля доступа и шифрования также. И такие базовые вещи, как аутентификация и авторизация, то есть пароль, двухфакторная авторизация. Также будут настроены ролевые политики доступа, когда для различных уровней доступа пользователи только соответствующие роли смогут видеть определенные данные, то есть далеко не все. И реализация системы аудита и мониторинга позволит отслеживать доступ и действия пользователей в приложении, что поможет выявить любые потенциальные угрозы. Благодарю. Уважаемая Светлана Владимировна. Да, все. Спасибо большое за вашу презентацию, за очень интересные вопросы со стороны членов комиссии. Два формальных вопроса. Согласны ли вы с отмеченными недостатками вашей работы? Да. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? Замечаний нет. Отлично. Спасибо. Тогда предлагаю перейти к следующему проекту. Спасибо. Приглашается Мухаммед Аль-Аббас. Проект Мухаммеда будет защищаться на английском языке. Development and commercialization of E. coli BL21 strains that produce unique spider silk proteins for alternative thread manufacturers. Руководитель проекта Кошель Елена Ивановна, научный сотрудник химико-биологического кластера университета ИТМО. Пожалуйста. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Today I'll be telling you about our new startup, Rhina Textiles, where we're developing currently at Scamped Institute at ITMO. The first idea behind the project started by the need of our fellows at the Chemical Institute for spider silk proteins, as you saw in the project before. However, the limited capability of harvesting the silk from the spider really diminishes the work and puts a lot of restraints. Therefore, there is a process of recombinant production of the silk protein that allows us to scan the genetic material of the spider, tell us which genes we can use to produce the silk, and produce this in bacteria in higher quantities. This way, we can produce purified silk proteins that we can use in multiple applications. To give you a small preview about the many applications in which this protein can be used, mainly can be divided into biomedical, aerospace, and automotive, and the textile industry. Our primary interest was in the biomedical because it has a variety of usage, from sutures, wound dressings, as you saw, to regenerating neural cells, which is actually an amazing property that not many material has. However,
If you look at the biomedical field, as you saw, it is a highly regulated industry. It requires a lot of patenting, a lot of work in order to introduce a product to the market. Going down to the next most lucrative industry, which is the aerospace and the automobile, the production cost would be extremely high because the usage of the silk would be in composite materials with inorganic materials. So the development cost and production would be extremely high. That's why we chose to go with the textile, because compared to the other two main industries, it has lower regulations and the cost of production is also relatively less. Looking at the market of the textile industry in the lens of the synthetic spider silk, the total available market is all of the textile industries which utilize eco-fibers, going down into the ones that use silk in specific due to its properties from strength and elasticity, and going into the synthetic spider silk, which is projected to have quite substantial market value by the year 2028 with a 20% CAGR. We conducted actually a survey to see how people would react to new product made from spider silk proteins. The demographic was mostly in Europe and the Middle East, with most people younger than 35, relative young demographic. Most of the people haven't heard of spider silk products, and the one who have are like my contacts who are already I shared the project with. And the two main interesting questions that I wanted to highlight is the ability to people or their desirability to purchase such product made from spider silk. And the main factor that stopped the most people from buying it is the cost of the material, because it would be relatively higher than your typical fabrics. And this is why most people were less inclined to pay more for an eco-friendly and biodegradable material, which is the spider silk. This is why, if you take a look at the segmentation of the fashion market or in the textile industry, we can see that the mass market was not greatly responding to this idea. So we decided to go upward from accessible luxury into the supreme luxury, or the, as you know, as the haute couture. Actually, if you can notice that this pyramid of the fashion industry perfectly reflects Maslow's hierarchy of needs. The more we reach our self-actualization point, the more we seek more luxurious, exclusive, and unique properties that can actually reflect our individuality. And that's why we focused on this market segment that can afford the product and actually appreciate its uniqueness. Taking a look at the luxury market in general in Russia over the past years and a projected few years, we saw two big dips during the pandemic and last year in the market. However, during this year, the market quite recovered its, let's say, health, and it's projected to grow steadily over the next few years. And to talk about the business model of how we plan on implementing this technology into the market, starting with the value proposition of our product. The product itself, as we stated, is the raw material, is the protein itself, which can be weaved into threads that spun into threads that can then be weaved into fabrics. This fabric will be our main product that will be distributed to designers. The analogs of such technology, two main companies that come to mind, Silk and Spiber, are pioneers in this field. They already have produced some prototypes. Some of them, like the Moon Parka, is being tested in the market with very promising first results, and even it's implemented in the automobile industry in the interior furnishing of cars such as Mercedes-Benz. And to analyze these competitors and how their journey went over the years, most of them, actually all of them, operate outside of the Russian market. So there's a product, but it's not available here, which is good for us. And the biggest investment attraction was up to almost $1 billion as of 2021.
So this market is seeing great investments relatively to its newness, and this is us. We're still small and fresh, but currently we are pioneering in the country in this field. If we look at how we position ourselves among competitors in terms of similar analogs of silk protein and other analogs of fabrics like silk, cotton, leather, and nylon, we try to be as sustainable as possible, which is most of the silk protein producing companies has achieved. However, we try to produce more unique fibers with higher exclusivity by manipulating amino acid sequences with the protein. These are some of the potential clients that we aim to target over the next course of work. Some of them you're familiar with, the silkins, which you have seen already. We can provide them with the protein to serve their products. And some of them are haute couture houses like Yanina Couture and Gazanskaya. The architecture, or how do you plan on implementing this, the main need is a bioreactor facility where we can actually brew this protein, produce the protein itself, where it can be spun into threads, and a weaving facility where this thread can be made into fabrics, which will lead finally to deliver to the customers, again, which are the fashion brands and designers that produce these garments for the luxury market. The advantages that this product would have is uniqueness in the market. There are no other companies in Russia that produce spider silk fabrics, and let's say monopoly over the market, where other companies might produce fabrics, however they do not have current access to the Russian market. People who are currently behind this project are myself, my business partner Daria, and my biotechnology partner Nairuz. So I'm kind of the link between the business world and the technology world, linking these two together. To take a look at the projected loss on profit, because it's a project that highly depends on research and development. A profit is not expected to be achieved until after 3 years of implementation in the market. However, the profit over a 10-year period, as you compare to other biotechnology projects, significantly increases, while maintaining a lower R&D department. A graphic representation of how profit will stop being negative after 2025. The roadmap, or how we plan to implement this over the next year, is we have been conducting the research and development for the past year and a half. And by the speed of our work, we can achieve the gene that can produce the protein by the end of the year, and to produce the protein and optimize the profit by the beginning of 2024, which can lead us to actual IP registration by summer 2024, and selling first units of fabric by summer of the next year. Some of the conclusions of our work were that this style of fabric is certainly not suitable for mass market, and even to premium market. It's more for accessible luxury and higher end type of fabrics, and that the most competition that we can face is from outside sources, which currently we are not worried about. And that's it. Thank you for your attention. Questions? Dear Mohammed, thank you so much for your presentation. Really amazing project. I have one question. Yeah. Could you please give the information about unit economics of this textile? So maybe per meter, or can you repeat, please? What's the cost? What's the cost? Do you expect? Yeah, the cost. So the cost, the cost based on projections by 2 articles that calculated the economical feasibility of such a project, as well as taking into consideration how competitors are going for this. The cost can vary between $25 per kilogram up to $800 per kilogram, and this is highly dependent on the optimization process. So the more we optimize the workflow, the lower the cost. But yeah, for now it can go as low as $25 per kilogram.
I see. Thank you. Sure. Nothing? Okay. Any questions, please? I have a question, Svetlana Nikulina, IQVIA. Yeah. Thank you for brilliant presentation. Thank you. Very good job. Thank you. I have a question. You have strains in E. coli and you have clone this protein, and then you need to make the production process, manufacture it. Do you make any assessment how you will do it? Maybe you have a slides, but I am not see it on the presentation. What type of assessment? So how you will produce it in quite a big in the big scale, not in laboratory but in manufacture, because you need to assess manufacturing this protein. Absolutely. If I go back to where I was talking about the value chain, we will have one facility which contains a 25,000 liter bioreactor that can produce up to 75 kilograms of silk per 3 days, as we calculated. So the investment would be spent on actually such a facility, such a bioreactor, and its cost will be will go into depreciation and amortization. Sorry. So yeah, I hope I answered your question, or did I not understand it correctly? Yes, thank you. Thank you. Okay. The review of a graduation thesis was written by Балан Полина Владиславовна, директор по маркетингу и развитию междисциплинарной экспертной клиники Интеграмед, кандидат биологических наук. К достоинствам относит то, что проект Альба Верту, безусловно, является актуальным для изучения различных областей применения паутинового шелка, экономической целесообразности его производства и коммерциализации. Реализована попытка производства рекомбинантного паутинового шелка в наших лабораториях, чтобы рассчитать ожидаемые затраты на мелкосерийное производство. Эти затраты могут стать основой для экстраполяции затрат на более крупные производственные системы, способные удовлетворять рыночный спрос. В ходе проекта выделены сегменты рынка, потенциально перспективные для развития. Из недостатков работы рецензент отметил выбор сегмента Luxury, которая не вписывается в Life Science трек, на котором защищается студент. And questions in English. Please, yeah, just the questions, yeah. Why the luxury business have been chosen? So going back, it was actually purely based on the survey that we conducted that most people not that they wouldn't afford it, but they are not willing to pay an extra charge to obtain a premium sustainable type of fabric. And we know that in the luxury industry, people are just willing to pay such a price. That's it. Number 2, which hypothesis would be tested next? Okay, so to go back to the beginning, actually, our primary goal was to produce a unique protein that can be implemented into all of these industries, and we chose the textile as an introduction to be able to produce, to go into the market of biomedical and aerospace and automotive. Our wish is to go into the biomedical. However, I know we should go first into the aerospace and automotive and try to implement the silk into composite materials that can be used in the exoskeleton and the interior of vehicles. And after we establish this, we can generate enough revenue to fund and suffice a biomedical industry development. Okay. Any more? That's it? Okay, cool. Okay, thank you so much for your presentation, and thank you for questions from the Commission. So right now, to official question, as I understand you understand Russian, so I will
I understand Russian a little bit, yeah. Okay, great. So the question is, есть ли у вас замечания к процедуре проведения Please, slow Russian. I understand Russian, but slowly, please. Ага. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? I'm sorry, can someone translate for me? Okay, let me. I can maybe speak English. Oh, I'm sorry. read, please. please. Yeah, of course. So do you agree with the shortcomings? No. Yes, there are no violations as far as I know. Okay. Do you have any comments on the procedure for conducting the care? Where? No. No. Okay, thank you. So, thank you very much. Thank you very much. Предлагаю тогда перейти к следующему проекту. Пожалуйста, приглашается Осаченко Валерия Андреевна с проектом Development of Soap with Antifungal Properties for the Prevention of Common Fungal Infections. Can you hear me? Yeah. Can I start? Yeah, okay. Good afternoon, dear committee, dear organizers and colleagues. My name is Valeria Osachenko, and I have a question. How to move on? How many of you have ever experienced excessive sweating on feet, peeling, and even smell? Okay, predictable. Keep the secret for you. The answer, world's population. 30% of world's population, claimed by WHO, suffer from fungal diseases, and mycosis included in that. In Russia, we can see the numbers, they are lower, but it is connected with the fact that Росстат counts only visits to dermatologists, while regional residents do not visit dermatologists. The pandemic of fungal diseases is already here. It has been with us for years. We are just not paying attention for that. The solution is prevention of fungal diseases and treatment of mild forms with antifungal soap Olem. It is made of natural ingredients. I can also show you the MVP we have created, the sample, and the product in the box. We have already found out that it is a very personal question, and usually you don't want people to know about your health state problems, but soap is soap. You can still use it, and you taking care of yourself and taking care of the safety of others while no one is paying attention to you. MVP is presented. Also, we are working on the shape of the soap and on the box because we are getting feedback from our trial group, and it doesn't work. Our target audience is soldiers, athletes, sailors. It is the main target audience because they have to spend a lot of time in the same clothes without changing it, and it also affects the hygiene. People with chronic diseases and elderly people because of their weak immune system. So segmentation, B2C, male or female, it doesn't matter, but to be mentioned that men more often face the problem of fungal diseases. Customer development was conducted and 160 respondents participated in it. We can see that the results presented here correlate with the statistics the WHO provide us with. People are ready to pay 400 rubles per above soap of 100 grams, and 5 consultations with dermatologists were conducted. Everyone, 5 out of 5 said that it is an innovative product, there is nothing like that on the market, and that the problem of fungal diseases is increasing and increasing. The comparison table.
Here we can see the competitive advantage of our product. It's the price. It is made of natural ingredients. It is aimed to fight fungus, and it is available. You can buy it and you can find it on the Russian market. Market analysis showed us that the production of solid soap in Russia is growing. The liquid soap is growing more, but for us it is an area for development and also to expand our product line. Request trends helped us to understand how often people try to solve this problem. When over the season the demand is the highest, where, the region, also the numbers of requests per month. And the results are that in the regions people are more interested in that. That is why we for sure take into the account not only Moscow and St. Petersburg. And the summer is the season of highest demand. It's hard to believe, but now the summer is outside. So we can try to catch this wave of demand and start selling. In total, average more than 25,000 requests per month. Promotion, cooperation with clinics after declaration, only after declaration, and also scientific publications to gain more trust from doctors and buyers. Financial model of fixed and variable expenses without taxes, one-time expenses such as equipment, etc. And payback period is 10 months. The MPV is becoming positive from the second year. Funding streams. The amount of money we need is not that huge. That is why it is possible to achieve these numbers by personal funds and grants. Risk matrix, lack of funding, of course, the highest probability, the highest impact, but in general, it doesn't stop the project, it just makes it work a little bit slower. Risk management, such as complex steps, demand testing, preliminary B2B agreements, multiple sales channels, marketing tools, product line expansion, as I have already mentioned, and promotion plan development for alternative target audience. And alternative target audience is retired people. Some information about declaration. The certificate is not obligatory for us, but we have to declare this product. There is no novelty in this product. Also, it is not an industrial model, so there is nothing to get patent about, but we can have copyright, trademarks for logo and name, registration of labor relations and NDA, and know-how. This is our strategy of protecting our intellectual property. Business model, several words about B2B market, because with B2C it is obvious. Not only it is possible to sell through such retail stores as Vkusvil, Magnet Cosmetic, but also to produce for them as private label. Yeah, so cooperation on that level. Roadmap, now we are on the step of trials. We are negotiating with the different medical organizations to make trials with them and then make publication. Partners Химико-фармацевтическая академия, Сеченовский университет, ИТМО, Жиров. Acceleration program with our project was taking. Our team, scientific council, and stay healthy. Thank you for your attention. Валерия, спасибо большое за презентацию вашего проекта. Очень интересный проект. Теперь предлагаю вопрос со стороны членов комиссии. Have you already asked the question? Нет, я пока вопрос не задала. Valeria, my name is Svetlana Nikulina, and I have one question, maybe an obvious one. In one of the slides, you said that you have no competition. But when you know that a lot of soap is available, more or less, they solve the question for antifungal problem. So what is unique selling proposition of your product, and why you believe
that you have no competition? We have no direct competitors because the one we have, they have declaration, but the efficiency of their product is not proven. Also, of course, there are creams, lotions, etc., and medicines on the market, but it is a cosmetic product. And to be added, the main advantage of this product is the time that it takes to use. Because I don't know if you ever have faced the problem of fungus, but it takes a lot of time to wash yourself, then dry, then apply, then wait for drying. It takes time. So not a lot of people are ready to spend a lot of time on that. And it is also the question we asked during our survey. So the main advantage is just time and easy, how easy it is to use our product. And money you spend on it. Have I answered your question? Yes and no, because you still believe that you have no competition, and honestly, your customer should differentiate your product and understand that this is better than other solutions that are available on the market. And I think that you should think more clearly how consumer will know that your product is unique and what is unique selling proposition for your particular soap. But it is a question of marketing and promotion strategy. Like what words you use during advertising, no? Yes and no, but to sell this product to your B2B partners like Вкусвилл, Magnet Cosmetic, you need to know exactly what differentiates your product. Okay. Okay, agree. I have nothing to add here. Maybe several seconds later. Valeria, if I may, a couple more questions. More on the technical side. So you're claiming the preventive use of the antifungal soap that you're developing. And then on the other hand, you're talking about people who have already been exposed to the infection. So who are your customers? And once a patient is exposed to the fungal infection, basically, I don't think, I'm not an infectious disease specialist, but I do not think that such a short exposure would be able to solve the problem of the fungal infection. So can you elaborate a little bit more on the mechanism of action for your soap and what antimycotics are you using, and how effective you think it's going to be when you do it like less than a minute and then wash with water. So I kind of I'm really confused with the mechanism of activity of your product. I understand. So the idea was not mine originally. I just looked on the market of the USA, and there is a product that is already FDA approved, antifungal soap. It's also in the table of competitors. Just a second, please. So our antimycotic agent is benzoyl kislota. Now it is the stage of trials. That is why I cannot 100% tell you that it is already effective, but I believe that it can be because there is already an example of such effectiveness. And also this product is for people who have at least once faced this problem, because they know what it is. And for instance, athletes, it's just a usual problem for athletes such as judo and connective relay sports, when it is hygienic problems, and time to time it happens. So you can use this soap just after your gym classes for, I don't know, who soldiers, just every day. It is not, the doses are not so high
So the organism build the tolerance for that. So the soap that is already FDA approved can be used for 4 weeks. It's quite a lot in comparison. Okay, that makes much more sense. So you're talking about the high-risk population. Because I mean, those who were exposed, and I don't think it would work, honestly. But if you're talking about high-risk population now, like, you know, athlete feed prophylaxis, that basically makes sense, much better sense than just saying, okay, generally whoever is worried. And then there are safety concerns to that. Of course, the product is FDA approved and all that, but even benzoic acid would have some potential side effects, and there would be, you know, dry skin and other potential consequences. Some people may be allergic to that. So it's not, you know, 100% safe to say, like, okay, general population, just use it if you are scared of getting a fungal infection. But if you're talking about high-risk population, then yes, it makes much more sense, and you will be targeting, you know, specific part of the customers. So, thanks. Yeah, thank you. Of course, there will be side effects, but everything is done for the declaration. Now we don't have it, but after, if this product is effective, so it is ready to get declared, because there is nothing dangerous in that. Вы, конечно, большая молодец, что рискнули затронуть. А можно я по-русски, да? Ну, это вам нельзя по-русски. А у нас частично на английском можно. Ну, отлично. А я точно на русском буду. Значит, молодец, что рискнули затронуть такую серьезную тему. Я понимаю вопросы коллег, потому что сам в этой области работаю и понимаю, о чем они говорят в плане конкурентности, в плане позиционирования этого продукта на рынке, в плане там, его безопасности, эффективности и так далее. Это действительно важные вопросы, на которые действительно вам нужно будет получить ответы. Конкретный вопрос. Вы, может быть, я не слышал, вы везде пишете про антифунгальный агент. Это что за агент? Какое вещество? Бензойная кислота на данный момент. То есть есть определенный список веществ, которые обладают противогрибковыми... я могу на русском отвечать? Которые обладают противогрибковыми свойствами. И вот на данный момент мы тестируем бензойную кислоту. Если она не показывает никаких результатов, то мы переходим дальше по списку. Но как бы дальше это ундоциленовая кислота идет, и еще есть несколько вариантов. Ну вот посмотрите при выборе действующего вещества на более современные составы, у тех, у которых действительно как бы есть определенная эффективность. И самое главное для вас, раз вы хотите позиционировать этот продукт как парфюмерно-косметическое средство, чтобы вот этот антифунгальный компонент, его можно было зарегистрировать в декларации соответствия. То есть, чтобы не уходить в ЛС-ку, там, потому что для вашего продукта это невозможно. И действительно, я думаю, что если вы зарегистрируете его как парфюмерно-косметическое средство, то на упаковке вы можете писать примерно как с антисептическим средством, да, или антибактериальное средство. То есть вот хлоргексидин, он как бы тоже вроде антисептическое как бы средство, но по сравнению там с другими компонентами он особо не работает. С бензойной кислотой, мне кажется, тоже быстрее переходите к другому компоненту, потому что тоже особо уже как бы не работает. И вот в плане позиционирования вам, конечно, надо это как, не знаю, там, как вот гигиеническое моющее средство, да, там в период, ну, либо неактивный период, либо там вот в промежутках каких-то, ну, просто подумайте, как это сделать. Профилактическое? Ну, можно как профилактическое уходовое средство, наверное, так. Вот. Ну и раз вот вы нам продемонстрировали опытный образец, раз мы говорим про все-таки парфюмерно-косметическое средство, добавьте туда более таких мягких и вкусно пахнущих компонентов, потому что вот все, что как бы я вижу и что я чувствую,
вот из тех эфирных масел, которые вы там используете, их там, вероятно, не очень много или не в той концентрации, которая как бы хотелось бы. Вот. Упаковка классная, молодцы. Олимп тоже хороший бренд. Да, мыло наоборот. Олим, да. Вот. Но вот еще раз повторюсь, что это очень, очень рисковое мероприятие, потому что выбрать правильное позиционирование здесь очень будет вам сложно. И еще раз повторюсь, подумайте по поводу современного антифунгального компонента, который можно зарегистрировать. Да, хорошо, спасибо. Но когда мы выбирали средства, вот этот агент, который можно добавить, мы смотрели по списку, что разрешено в декларации соответствия, что не требует регистрации как лекарственное средство. Рецидентом работы выступила Шарафанова Елена Евгеньевна, профессор Государственного экономического университета. К недостаткам отнесла следующее. It was necessary to present the financial model of the project in more detail. And questions. It's necessary to explain how the forecast values of income and expenses were calculated. Опять же по-русски можно, да? Okay, in English. Okay, so the payback period was 10 months. The expected sales performance was predicted by the production capacity and also by the amount of requests people make per month. What else? The expenses in general, while we are going to scale, if we are going to scaling, so for sure we have to spend more on space to rent, also to buy additional equipment, and also to hire more people. Income is totally based on our prediction hypothesis of expected sales performance. The second question. What is the effectiveness of the project? Okay, again, payback period 10 months. And the MPV becomes positive on the second year of the project is existing. And what else? The IRR is 15%, the ARR is 25%. So these are the numbers of effectiveness. Thank you. Светлана Владимировна. Dear Valeria, thank you so much for your presentation and thank you for questions from committee members. So right now, two official questions. The first is, есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? Нет. Согласны ли вы с отмеченными недостатками? Ну да. Все, спасибо большое. Предлагаю перейти к следующему проекту. Thank you for your attention. Приглашается Спиридонова Мария Константиновна. Так. Проект Марии, тоже на английском. Test systems for the determination of allergens in crops and products of their processing. Can I start? Yes? Just a minute, second. Научный руководитель работы Виноградов Владимир Валентинович, сотрудник университета ИТМО. Thank you. Hello, everyone. I am very happy to present my project, Test Systems for Determination of Allergens in Crops and Products of their Processing. So, and before I start telling about my project, I want to say about me. My name is Maria, and I am a participant and winner of several accelerator programs and winner of Student Startup Grant in Russia Federation. So, diagnostics of the food and grain is realized all the time,
and food producers and agro-industrial company are forced to test their products for various allergens. And in the case of export, if grain is contaminated, for example, with gluten, the company loses a lot of revenue. That's why I and my team decide to create test systems for determination allergens. First of all, it's gluten and soybean in the form of test kits and test strips. This technology based on ELISA analysis, where the main reaction is the reaction between antibody and antigen. And in this case, the majority of allergen in Russia are produced abroad for food analysis. And this is really a big problem for test systems production. There are a lot of regulatory documents in the Russia Federation, for example, GOST and technical regulation of the Customs Union. And if products contain traces of allergen, this should be indicated on the packaging, because gluten and soybean are very serious allergens. The main aspects of our technology is own specified antibodies. The next point is extractor buffer that's 3 times more effective than analogs. And also we want to create test strip with a complex analysis for various allergens on a single strip. There are 4 competitors, of course, 2 companies, Erbiofarm and Romer Labs from Germany and Austria. And this is old companies with a long history. They produce a lot of test systems for food analysis and medicine. But now we have a problem with logistics and dollar rate. So in Russia, there are 2 companies, Evrika and Hema, but now this company don't produce test kits for gluten and soya. When we calculate our market, we found that compound annual growth rate equals 7.2, and at all global market of food diagnostics and food test systems increase up. Also, I calculate COM equal 87 million rubles per one indicator, for example, gluten. This is based on 2 hypotheses of analysis. On the slide, you can see our roadmap. It consists of 2 parts. First part is scientific work, for example, and now we obtained a peptide of gluten and soybean. And the next step will obtaining antibodies for gluten and soybean, and then creating test systems and validation, and of course pilot production. As administrative work, now I created a legal entity in Russia Federation. In the next step will patenting and certification. Also, we see the development of this project in studying other allergens, of course, and we want to transfer to other markets. It's dairy industry, livestock, and you can see that medicine in the last place, because there are a lot of problems and a lot of competitors. And we want to develop test systems for food market. It is also possible to develop this project by expanding products. As I said, test strips with the complex analysis for various allergens one time, and cartridge you need for automatization this analysis process, and using optimiers. This is new technology in analysis at all.
Our business model is business to business, of course, and the target audience is food manufacturers, production of gluten-free products, standardization centers, and manufacturers of animal feed. Of course, we calculate a financial model, and we found that payback point in 20-25 year. We calculate the main parameters, OPEX, CAPEX, EBITDA, and free cash flow. And of course, we need investment for realize this project. But now we have a student startup grant equal 1 million rubles. Investment we need for development of antibodies and validation this test and pilot production. Also, I want to say about interest in the project at the company level and at the national level. You can see special document about quality control of food products. On the slide, you can see our beautiful team consists of specialists in biotechnology, chemistry, and finance. And we also cooperate with the scientific institute and biotechnological company. Thank you for your attention. Вопросы, пожалуйста. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, чувствительность теста на глютен какая на сегодняшний день у вас? Чувствительность теста. Мы говорим о полосках или о... Ну, меня интересует инструмент, поэтому... Смотрите, I said in Russia. Okay. Чувствительность равна компании Romer Labs, которая является ведущей. То есть у них самые лучшие пороги, пределы обнаружения и в целом и точности, и чувствительности. И поэтому наша команда стремится именно к этому. В данный момент мы провели ряд исследований с белками и пришли к тому, что у нас получается достаточно хорошо выделение, а значит, мы можем достаточно точно определять и содержание при анализе продукта. А выделение из какого сырья? То есть только зерновые? Зерновые. Пока что только зерновые. Да, но... Цифры вы сейчас не скажете, которые я нет. Спасибо. Еще вопросы будут? Можно я тоже задам на русском языке тогда? Светлана Никулина, скажите, пожалуйста, вот прекрасный, конечно, проект. Я так понимаю, что это все-таки копия существующих решений, которые есть. Скажите, а какой все-таки вы будете дешевле? Почему потребитель, помимо логистических проблем, которые так или иначе будут решены или решены уже сейчас, чем вы будете лучше ваших конкурентов? Спасибо большое за вопрос. На самом деле этот проект не про решение большого технологического вызова, это больше, да, про импортозамещение. Но наше одно из ключевых преимуществ — это многопараметровый анализ, как я говорила ранее. То есть на одной полоске компания может определять сразу глютен, сою и другие аллергены. И в дальнейшем мы можем реализовывать запросы компаний. Например, если мы говорим про компании из молочной промышленности, у них есть определенный спектр аллергенов или биологических мишеней, которые они хотят исследовать, и поэтому мы можем сделать такие тесты для них. Также, безусловно, это цена, потому что европейские компании, они предоставляют достаточно дорогой продукт. Когда мы разговаривали с компанией, нашим партнером Юкруси, они пользуются этими полосками и тестами, но выходит очень дорого, так как нужно каждую партию проверять. Поэтому ключевыми преимуществами, отвечая на вопрос, является цена, многопараметровый анализ,
И также хорошие показатели чувствительности и пределов обнаружения. Спасибо. Хороший ответ. Спасибо. Это предел обнаружения. А чувствительность... Да. Рецензентом работы выступил Николаев Тихо Владимирович, заместитель начальника отдела по реализации проектов ООО МЭС Юг России. Оценил работу на отлично, отметил, что хорошо расписана каждая часть выпускной работы, технология, государственное регулирование, анализ рынка, бизнес-модели. Детально составлена дальнейшая стратегия развития данного стартапа с перспективой создания новых продуктов. И следует отметить прикладную значимость подобных тестов для агро- и биотехнологических компаний. К недостаткам отнес недостаточно раскрытые конкретные компании-потребители продукции и объем предполагаемых продаж тест-систем. Не проанализирован один из ключевых потребителей данной тест-системы. И необходимо более детально проработать инвестиционный план. И следующие вопросы были заданы. Почему в качестве основного принципа работы тестов был выбран именно иммуноферментный анализ? Отвечу легко на этот вопрос. Когда мы подошли в целом к этой проблеме определения аллергенов в зерне, мы начали изучать, естественно, документацию и пришли к тому, что сейчас ГОСТы, методические указания, технические регламенты прописывают использование именно иммуноферментного анализа. Переписывать эти документы достаточно трудоемкий процесс, поэтому мы решили начать старт этого проекта с понятного доступного продукта, который уже имеет подтверждение от государства, что это золотой стандарт, выдающий действительные значения при анализе. И в дальнейшем, как я говорила далее мы планируем уходить и в другие направления, и одним из направлений является использование вместо антител оптомеров. Это новая технология, с ней очень сложно, поэтому мы начинаем от простого, понятного для потребителя и переходим уже по мере развития, вкладываем в неокры и развиваем компанию в других направлениях. Каким образом и за счет каких индустриальных партнеров планируется масштабировать производство? Спасибо. Как я говорила ранее, мы сотрудничаем с институтами, это в основном ботанические институты, а также институты, в которых занимаются разработкой антител. Помимо научных институтов, мы также взаимодействуем с компаниями, непосредственно потребителями, и компаниями, которые могут предоставить производственную площадку, например, Prime Biomed или в Питере это Alcor Bio. Спасибо. Светлана Владимировна. Спасибо большое за вашу презентацию и, соответственно, за вопросы от членов комиссии. Два таких официальных вопроса. Первое. Согласны ли вы с отмеченными недостатками работы? Что еще? Согласны ли вы с отмеченными недостатками работы? В целом, да. Угу. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? Нет. Угу. Хорошо, спасибо большое. Тогда предлагаю перейти к следующему проекту. Приглашается Станевич Оксана Владимировна. Она у нас будет защищаться онлайн. Hello. Да, тема ее работы Web3 for Open Science, Web3 Technology for Reduction of Review Crisis in Science. Руководитель работы Денисова Дарья Алексеевна, сотрудник ИТМО. Пожалуйста. Can you hear me well? Yes. Yes, okay. The name of the diploma is a complicated one, as you said.
And I will, I will show you some product that we have already. And we call it actually more easier. It's just an open science community that was launched on Git Open Source Hodler. Git Open Source Hodler is a blockchain that is platform or infrastructure for this community. So here you can see decentralized science landscape. It's a kind of movement in the world that engages scientists from different countries. And these scientists are united by the principle of decentralized or it's kind of next generation of open science. And these projects are concentrating on their censorship, on the less censorship principles of work with scientists, with independent funding, and with decentralized storage of their research works and data. And you can see that it's kind of very big movement for now. You can see ecosystems, publishing systems, financing, and so on and so forth. Some kind of alternative space for science. And we developed actually one small element in this landscape. We created a Jocelyn decentralized autonomous organization or decentralized science space for scientists from all over the world that are assigned themselves with scientists at risk. What does it mean? It means that in these situations that we can see in the world now, because of the war and displacement of different people from Russia, Ukraine, and other countries that are under humanitarian disasters, there are some set of scientists that are under risk of inequity and lack of resources. And we are trying to leverage their opportunities, and we trying to give them more freedom to continue their research. That's why we created infrastructure for them. This infrastructure was launched on blockchain, and you can see a screenshot of the landing page of this kind of call to action, actually what you can do as scientists at risk in our infrastructure. By QR code, you can gain access to this landing page. And as you can see, we offering not only joining this infrastructure by the pressing button, join our community, but also we are offering help for scientists to find reviewers for their proposals, regardless their status as scientists at risk, and regardless their affiliation, and regardless their amount of publication, only based on their commitment with their particular study design or study results. Also, we help scientific projects get funded, and we help researchers check, validate, and improve their code for research projects, or improve and verify their research methodology of research projects. Here you can see it's already not a landing page, it's an interface of DAO itself, decentralized autonomous organization. And you can see how it looks like. It's intuitively kind of GitHub. It's infrastructure that is very known and noticeable in researchers' area. And it intuitively kind of this GitHub. And you can see their knowable interface and some kind of tabs here. You can see overview, you can see DAO, repositories, members, tasks, and settings. And actually, I will tell you more about
every single tab a little bit later, after they're clarifying again what the actual mission of our project is. And I'm sure that it wasn't clear for you, and it's a complicated thing to understand, so I will repeat again. We started from scientists at risk, from any individual single researcher that assign himself as scientist that experiencing any lack of resources or inequity, and we just scale the impact of their research or their study proposal by leveraging the opportunity to continue their research. And we have two parts of our work. It's communication part. We continue interviewing scientists globally to validate their needs and pains. And as I said before, we focused on scientists at risk. And also we actually aligned their needs and pains of scientists at risk with technology excellence, and provided them open source, free of charge tools for verification of their research methodology, and providing their tools for research code, for example, reproducibility. Also, we offer them in more detail. If we will dive deeper, we are offering them partnerships globally, and we have different use cases for different research areas for now on our platform. And also we developed some kind of alternative reputation for scientists that formed by commitments. We are counting the reputation of every single researcher and reviewer that is working on our platform by so-called commit fungible tokens. It's tokens that are based on the commitments of every single researcher and reviewer. So if we will look at the tabs that I mentioned before in DAO, you can see that there is DAO events, so-called DAO events. It means that in this infrastructure, we have actually decentralized management of every single significant action. And we should vote for every action in the DAO, for acceptance of new scientists, for offering the new task for scientists, for invitation of new reviewers, and so on and so forth. And you can see on this tab the list of the occurred events in the DAO. And for every of these events, there was some voting procedures. Also, you can see with what projects we are working now. We are working with scientists at risk in Ukraine that are residents in Ukraine or were displaced from there in Israel. And we are working from Israel now. And also we have direction with neurological diseases and mental health. Actually, we have a foundation that wants to fund studies in children with syndrome of Down. And you can see here the list of members for now. We reached 12 scientists for now. It's a good result for 1 month because we launched the project in the early of May, and we arranged 12 to the end of the May. It was several of them are Ukrainian researchers from cybersecurity area, agriculture, and mental health, as I showed before. And these people will work as pilot projects with these technologies that I mentioned. You can use this technology as well if you think that you are a researcher or assign yourself with scientists at risk population, and you can
join the Jocelyn DAO to progress your own study, even if you are displaced, and even if you are thinking that you have no opportunity to be funded, if you think that you have no partnerships, we will help you to leverage these partnerships and collaborations. Thank you for your attention. Any questions, please? Svetlana Nikolina, I have a question. Yes. First of all, I do not understand how you will earn money on this project. The second question, did you analyze existing platform for scientists like Lilly have quite the first and quite famous platform in Incentive. Bayer have and other pharmaceutical companies already have the platform where they gather scientists. It's one question. Another question, what is the procedure of recruit of scientists to you? How you make it, how you recruit scientists and how you will earn money? Thank you for your questions. In order to answer the first question, how we will earn money, actually, after scientists will produce some value in infrastructure and will produce some research packages, libraries, if they are creating the research code, or if they will obtain results that will be very socially significant, we will invite enterprises and industries and pharma companies to subscribe on our DAO to invest in their system. And for this purpose, also we have tokens that will be offered for them for their investment, actually. This is the first answer for the first question. The second answer, how do we attract researchers and what's the procedure of their attraction? We are interviewing researchers globally from different countries every week. We have for this purpose separate science communicators team. And every week we, after interviewing them, we offer them the opportunity to enter the DAO if they are thinking that they are scientists at risk and if interview criteria also prove that. So we invite them after their detailed interview. This is a question, answer for a question. And you mentioned some diverse platforms that are already existing in the world. And actually, it wasn't in vain that I showed you the decentralized science landscape. Actually, all these organizations also working with scientists globally and in decentralized manner. And it's very important point here because we are working in decentralized manner. It will not work for us to use existing solutions with a single point of power there, like on conventional Web2 sites and social networks. We want to give scientists opportunity to be equal owners of the infrastructure and vote for their significant actions there. I mean, review processes, accepting the results, and invitation of reviewers, and so on and so forth. That's why we need decentralized infrastructure, and it is blockchain. This is the first part of answer to the question. And the second part that we, how we will compete actually with this amount of decentralized science landscape projects that you can see. We have different focus groups in every DAO, and we
actually have different mechanisms for incentivization or leveraging different opportunities for scientists in different focus group. So it's a kind of, alternative space, as I said before, for scientists to be more equal to each other and regardless of affiliation, and be funded independently regardless of their affiliation or displacement status, and their opportunity to be recognized better than in modern conventional science. This is answers. Okay, thank you. Так. Зачитаю вопросы от руководителя проекта Оксаны Владимировны, поскольку рецензию мы не получили на работу. Оксана не выложила в систему. Пояснить. Yes, sorry, reviewer has no opportunity to upload or send me the review today. So I'm sorry, I will upload it after the session, it seems. Тем не менее, рецензии у нас на работу нет, поэтому вопрос от руководителя. How has the experience of studying health science influenced the project? Can you repeat, please? I didn't hear properly. How has the experience of studying health sciences influences the project? Yes, thank you very much. Actually, experience of studying public health sciences in the ИТМО Institute actually lead me to launch this project, because during their studying process, we were learning their best practices of assessment of study proposals and research works of health scientists. And it's very important point how to improve the quality of research work in the end. And the answer was during the master program that it should be the proper assessment procedures from the beginning, from the study proposal point. And it was kind of the first idea for me to launch the project. And the second part that actually it's very important that we learned how to create more quality data sets. And this is a lesson for us how to study scientists to do that as well. So this experience that I got in public health science program, master program, was the reason why I launched this project actually. Thank you. Стан Владимировна, будьте добры. Да, спасибо большое, Оксана, за вашу презентацию, спасибо большое за вопросы от членов комиссии, ну и наши традиционные два официальные вопросы. Вопрос первый. Согласны ли вы с отмеченными недостатками вашей работы? Yes. И есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? No. Все, спасибо большое. Предлагаю тогда перейти к следующему проекту. Thank you very much. Приглашаю Третьякова Игоря Викторовича с защитой бизнес-проекта VE Nutrition, инновационный проект вендингового аппарата для функциональных спортивных напитков. Научный руководитель работы Гагулина Наталья Львовна, доцент факультета ФТМИ. Пожалуйста.
Is it working? Yeah. Okay, I'm sorry for technical issues. So good afternoon, dear colleagues and experts. Today I'm going to pitch you our product. It's an iteration vending machine for personalized functional sport drinks. And so, yeah, it works. What kind of problem are we working with? It is a problem or even pain that athletes want to get functional nutrition that will have the maximum effect on the athletic performance at any time convenient for them. So let's talk about our solution. We offer a comprehensive solution, the vending machine itself that prepares the functional personalized functional sport drinks, and in addition, we offer an application that contains information about the user. So what about our vending machine? It's a machine that prepares the personalized functional sport drinks based on user data, on type of workout, and based on time of a day. So in general, all drinks that our product prepares could be attributed to one of the 7 types that you can see on the slide. So in addition, user could use our product as a purifier for supply of clean drinking water to increase the number of touches with the client. So how a product works? Okay, let's imagine a situation. You came to a, I don't know, fitness club or somewhere else, so like that, and want to have the maximum effect of your workout, and you decide to purchase drink in our vending machine. What you need to do? It's very simple. Firstly, you need to scan the QR code on the vending machine to download the application and enter your data in it. Or if you already made a purchase with our vending machine, you just can bring QR code from the screen from your phone from application to the QR scanner on the vending machine. Or if you don't want to, I don't know, pass some info about yourself and you don't want to make it through authorization, you just could easily choose it on the screen of our vending machine. So you need to choose your gender, your weight, your age, and type of your workout, and when machine will start to work. So based on this data, machine will choose the necessary components and proportions, and based on mathematical formulas, it will mix them up, and you can bring your order, you can pick up your order, and you can have a delicious and healthy functional sport drink and enjoy it. So here you can see, here you can see the market value calculations made by bottom up, based on that information, take into account that price for Russia for one drink is 250 rubles, and for all in the world it's $5 for a drink. So as you can see, the really achievable market sum is $635,000. So on this slide you can see competitive analysis, and yeah, we are only one on the market offering personalized functional sport drinks that can be purchased at any convenient time for the user without the need of interpersonal interactions with the seller, and with a guarantee of absence of counterfeit. So if we're speaking about business models, we have 2 business models, is B2B2C and B2C. The first one is B2C. It means that we sell an vending machine itself, and then we're selling raw materials for drinks. So taking into account all costs, we will earn 35 rubles from each drink, and for payback period in 1 year, we need to sell at least 81 drink a week. It's not a big number, because based on cost dev we found out that fitness bars in fitness clubs in St. Petersburg in off-season selling at least 105 drinks a week. So it's not a big number, as I said before, but this model has a big disadvantage, because we need a lot of costs for marketing, because we need to sell the vending machine itself, and it's not really cheap. You can see it on the slide. So the next model is B2C.
Okay. Yep. The next model is B2C. And so in this way, we rent a place somewhere in fitness clubs, in sport clubs, cyber sport clubs, gyms, or etc. in stadiums maybe, and we sell in there our drinks, and we will earn 176 rubles from each drink. So for payback period in 1 year, we need to sell at least 102 drinks a week. So it's quite a big number because we had information about 105. In average in off-season. So it's quite a big number because our product is new and people not used to it, market not used to it. So I suppose that our payback period for second business model is 2 years. So it's necessary to sell just 80 drinks a week. And yeah, this model has disadvantage too, and this disadvantage is quite high price for renting areas in fitness clubs. It's like in average 25,000-30,000 rubles a month, and it's quite a big number. So on the next slide, you can see our main advantage. It's minimal risks. In case of our model, of our product, this vending machine could be easily converted into a coffee machine with short time, with minimal costs, that allows to return up to 80% of investments. Here you can see our roadmap. Now we are on the stage of landing page development, and we will start to make an MVP soon. Yeah, this roadmap is quite pessimistic, I suppose, but it's because of turbulent global situation. And thank you for your attention. I'm ready to answer your questions in English or in Russian, or maybe even in Spanish if you speak Spanish. Thank you. And yeah, calculations, if you wish, you could just scan. Вопросы, пожалуйста. May I, if nobody else has questions? So my question is, how do you personalize your product? Because you kept mentioning that. So what's the personalization criteria or approach that you're using? Okay, thank you for your question. As I already said, personalization is that we sell in cocktails or maybe drinks to our consumers based on their personal characteristics. So it is personalization of the drink. So what are the characteristics? As I said, it's gender, age, weight, and additional characteristics that not included here. But will be in the future, because we just need to test our model, our MVP that we want to create, and after we maybe will add some additional characteristics. But the main ones are age, gender, weight, so and type of train, time of day, and after we'll add here that you consume, you eat, that type of protein you eat, amount of, if you will add this information, of course, amount of maybe creatine you add today, and etc. We will take it into account. Okay, so the system is not developed yet, because now it seems like it's gender and age-based age, selection, yeah, type and of that's day. it. Gender, age, weight, type of a day, and time of day, and type of workout. That's all. For now, that's all. Yeah, well, time of day is not much of personalization. It's not, time of day is not a personal characteristic. It's universal for everybody. Yeah. Okay, got it. Thank you. Yeah, thank you for your question. Вот в продолжение этого вопроса, вот в кофемашине, ну, в кофейном аппарате, значит, есть номенклатура, допустим, 10 позиций, из них там капучино, американо и прочее. И в программном обеспечении кофемашины существует, вот если выбирает человек капучино, то кофемашина знает там 30 грамм кофе, там 10 грамм какао, 2 грамма сахара и воды, все остальное, ну или молока. Вот, допустим, я подошел к автомату и ввожу там 20 лет, мужчина, вес такой-то, там, допустим, 180, и вес 80 килограмм. Вот какие вариации
технически существует выдать мне как бы напиток. То есть вот кто будет подсчитывать, сколько там протеина или сколько там БСА мне положено, с чем будет разводить, там, с водой, не с водой. Вот как действительно более четко понимать, насколько машина выдает тебе персонализированный как бы напиток. Или мы идем просто по шаблону? Спасибо большое за ваш вопрос. Если вы делаете это на экране аппарата, то он как бы чуть с меньшей точностью, чем в приложении, будет выдавать вам напиток, но в любом случае он будет основан на, я еще раз сказал, важно тип тренировки, поскольку если мы говорим о, допустим, вечерних тренировках, не знаю, каких-то круговых, которые требуют огромных затрат выносливости, нам нужно восстановить водный баланс, и плюс нам нужно энергетики. Это будет у вас где-то примерно чуть больше 5 грамм креатина, где-то примерно, чтобы креатин лучше усваивался, нужен дегидрированный сок тоже в порошках у нас. Вот, это примерно будет около 4 грамм, я точно сейчас не могу сказать вам цифры, поскольку формулы математические, и вот, около 4 грамм дегидрированного сока, плюс бета-энергетики, вот, и там будет чуть меньше 1 мг БЦА, поскольку больше у вас просто не усвоится. Ну, то есть я правильно понимаю, что все-таки вот если мы говорим про математическую модель, то там заложены там не 10 формул, да, там, а миллион формул, которые действительно могут адаптировать напиток к твоему конкретному запросу, даже в рамках изменения там 5 килограмм или там 5 сантиметров роста. Вы спросите, как строится формула, это немножко другое. Строится формула таким образом, что, смотрите, насколько я понял ваш вопрос, у нас идет характеристика 1 умноженный на коэффициент. Ну, то есть у нас идет что-то, первый элемент умноженный на коэффициенты ваших характеристик, плюс второй элемент умноженный на коэффициенты ваших характеристик. Сначала подбирается тип напитка, один из тех типов, что были указаны выше, потом подбирается то, допустим, какие туда входят, ну, получается, элементы, то есть какое туда спортивное питание входит, вот, какие добавки. И потом, вот, исходя из этих множителей характеристик, высчитывается, сколько грамм вам нужно. Но при этом учитывается, что, допустим, у нас не усвоится больше 6 грамм креатина за один прием, у нас не усвоится больше 32, по-моему, грамм протеина за один прием, это все учитывается. То есть... все-таки первый параметр, который я ввожу при выборе напитка, какой? Это ваш пол, это первый множитель. И дальше множители идут по порядку. То есть ваш пол, потом ваш возраст, потом ваш вес, вот, и множители идут по порядку. Ну, то есть, если вы говорите самый важный параметр, это тип тренировки, поскольку на основе типа тренировки. Но первый вводите все равно ваш пол, потому что просто так сделано, ну, сейчас, по крайней мере, так работает модель. Если вам кажется, ну, если это совет с вашей стороны, что лучше сначала вводить тип тренировки для простоты понимания, как работает, то мы это примем к сведению и пробуем сделать, протестировать и так. Понял. А почему тогда цена 400 тысяч рублей? То есть, по сути, это кофейный аппарат просто с продвинутой формулой дозировки там, порошка в каждый напиток. Почему 400 тысяч? Вы можете отсканировать и посмотреть, там все указано. У нас такая высокая цена, поскольку нам нужны особые миксеры, которые с определенной точностью могут до миллиграмм, ну, с определенной точностью 17 тысяч оборотов вычислять, сколько, ну, то есть смеш с определенной точностью. Нужны мощные очень миксеры, во-первых. Во-вторых, у нас 32-дюймовый мультитач-экран для обеспечения максимально комфортного пользования этим самым аппаратом. Там все в целом расписано, и там нет никаких дополнительных трат, то есть там все просто по рынку, ну, и при заказе 10 аппаратов, опять же, если мы делаем один аппарат, там стоимость его увеличивается почти до 600 тысяч, потому что никто не будет продавать отдельно по одному элементу. Если мы делаем больше 100 аппаратов, там стоимость будет, ну, еще, не знаю, сколько процентов, на 20, наверное, ниже, если вы об этом говорите. Сколько времени приготовления одного напитка? Время приготовления мы пока что еще не испытывали, спасибо вам за вопрос, но я думаю, это не больше 1 минуты будет, поскольку это не так долго, нам не нужно нагревать воду, у нас вода охлаждается, проходит охлаждение быстро, я уже, ну, не я, а мы уже тестировали, насколько быстро охлаждается вода. В принципе, там пара секунд, и она охлаждена. У нас, то есть, смотрите, в кофейном аппарате там идет нагревательный элемент, он нагревает воду на момент приготовления, он берет немного воды, нагревает ее и дальше заливает ее через кофеблок и добавляет в нее сахар там и так далее справа из баков вот этих. У нас, получается, просто проходит холодная вода, и она добавляется. То есть у нас не нужно нагревать воду, что намного дольше, чем воду охлаждать. Поэтому у нас быстрее готовится, чем в том же аппарате по приготовлению кофе. И опять же, как вот, прошу прощения, что так долго отвечаю на ваш вопрос, но вот в сравнении с кофеаппаратом, чтобы сделать из него кофеаппарат, нам нужно просто блок из нескольких баков заменить кофейным блоком. И все, мы сделаем кофеаппарат, это возврат инвестиций до 80%, как я уже сказал. Да, спасибо. Но при этом из кофемашины наш аппарат сделать, ну, крайне тяжело. Но можно постараться. Спасибо за очень развернутый ответ.
Да, рецензентом выступила Инга Александровна Анцебор, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Вопросы следующие задает. Конкуренция высокая, как быть с первым недоверием со стороны потенциального клиента? Там целиком можете прочесть, в принципе, вопрос, но я отвечу сразу вот на это, то, что вы дали сейчас. Как я уже сказал, это purifier, то есть мы дополнительное касание с клиентом проводим. Это есть, собственно, то, что мешает убрать вот стены недоверия с клиентом. Чем больше касаний с клиентом, тем больше вероятность, что наш продукт будут покупать в дальнейшем. То есть purifier, холодную воду можно бесплатно получить, чистую холодную воду, просто подойдя, как обычно вот вы в зале подходите к кранику с холодной чистой водой и так же самое его получаете, только через наш аппарат. Просто взаимодействие, просто касание. Спасибо большое. Там дальше еще есть вроде вопросы, насколько я помню. Ну, они такие очень... Вы уже частично на них ответили, у нас просто уже тайминг зашкаливает. Я понял. Да. Да, Игорь, спасибо большое за вашу презентацию. Два, значит, наших любимых вопроса официальных. Это первый. Согласны ли вы с отмеченными недостатками вашей работы? Да, если не были. И есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКФ? Нет, нет замечаний. Хорошо, спасибо большое. Тогда предлагаю перейти к следующему проекту. Спасибо. И крайний наша студентка Хорменкова Владислава Алексеевна с проектом тема работы «Бизнес-тезис». Как правильно? Гиромов, да? Разработка стратегии реализации вывода на рынок гирокреслов для людей с ограниченными возможностями. Научный руководитель Владислава Виноградов Владимир Валентинович, заведующий лабораторией химико-биологического кластера, доктор химических наук, университет ИТМО. Hello, dear Commissioner and our colleagues. My name is Vladislava Hormenkova, and today I present you my business thesis, Giramove, individual transport for individual mobility. Sorry. When we first started working on this project, we realized that our product should not only be a functional, but also available for those who need it. And we did a lot of tests to make it possible. Sorry, what's wrong? So the problem that over 1 billion of people worldwide have the first disability group. These people need constant help from the other people, and they need to use wheelchairs every day. It is 12% of the world population. According to the Eurostat, almost 1.5 million people in Russia have the first disability group, and unfortunately, over 69% of all wheelchairs are made abroad. That's why we represent you, Giramove, a wheelchair for people with disability. The main features are the gyroscope. It is some sensors that
that control movement of the wheelchair and send the signals to the control system, and it helped to stabilize the body of the human, and while overcoming some different barriers. Adaptive suspension, it is a development of our engineer team, and of course IT algorithm that can detect the environment and adjust the speed and the direction of the wheelchair. In the future, we want to make a mobile app for the distant control of this gyro chair. Next slide. According to the market analysis, the global market of electric wheelchair will be $15.5 billion by 2030. The CAGR is almost 10%, and the main manufacturers are presented by Chinese and American manufacturers. There are only 4 manufacturers of electric wheelchairs in Russia. Next slide, please. If we can say, as we can say about our competitor, the cost of our product will be much lower than in analogs, and the load capacity is 150, and battery charge is 45 kilometers, and control from the mobile app, of course, it's a big advantage of this product. Now we are on the mock-up stage, and an experimental sample will be in August 2023. Then we will make a conducting trails and IP protection, and we recognize that we will enter the market with a basic model of the wheelchair in the August of 2024. For entering the market, we need to get a registration certificate. It takes 12 months and 2.5 million rubles. And voluntary certification, the cost is 17,500 rubles, and it's only 3 days. Our spectrum is B2G, B2C, and B2B target audience. B2C, it's a first disability group of people, it's pregnant women or maybe senior citizens. Business to business, it's rehabilitation centers, maternity units, and private clinics. The cost of our production is 380,000 rubles, and the cost of our sales will be 550,000 rubles. And the payback point will be in 2027. Let's talk about a little bit about financial model from 2023 up to 2027. It is operation expenses, capital expenses, and free cash flow. Our team is represented by really ambitious young people. It is from financial specialists, operation, and technical, of course, specialists. Thank you for your attention. Our product is not just a mission. It's not just a business, it's a mission. Вопросы, пожалуйста. Спасибо за вашу презентацию. У меня вопрос, как всегда, будет технический. Я правильно понял, что двухколесное кресло вы подразумеваете? Да, это двухколесное кресло, но у него есть маленькое третье колесико. Оно выдвигается, когда преодолеваются какие-либо препятствия, будь то бордюрчики или неровности. Оно вместе с адаптивной подвеской как раз-таки соединено. То есть, когда вот это вот амортизирующее происходит, там выдвигается третье колесо еще для большей стабилизации. И еще также это третье колесо, оно используется для сохранения экономии заряда. Ну, то есть, если стоит просто кресло, то третье колесо тоже есть. А за счет чего оно стабилизируется? Как раз-таки гироскоп, который там внутри, это датчики, которые как раз-таки поддерживают положение тела человека в пространстве. Вот.
Ну, а такая вот функциональная особенность конструкции подразумевает, что инвалиду там, ну или тому, кому требуется это кресло, будет легче преодолевать какие-то препятствия, там, забираться по тем ступенькам в подъезде, который как бы есть. И вот почему предположили, что такая конструкция будет удобная для использования? Да, ну, во-первых, два колеса — это всегда больше мобильности. Ну, разворачиваться в маленьких пространствах. Сейчас, в принципе, весь мир вот идет вот к этому двухколесному транспорту. И есть свои, конечно, моменты в том плане, что, возможно, там покажется, что это не настолько безопасно, как, допустим, там 4 колеса. Но наши инженеры продумали все так, что, во-первых, там есть ремни безопасности, и оно, ну, вообще не может ни при каких условиях упасть. И я, как уже говорила, это базовая такая модель, и в дальнейшем у нас будут как раз-таки модель с гусеницей. То есть задом подъезжает кресло и сможет подниматься на лестницу. Ну, я так понимаю, что в плане безопасности, как только батарейка сядет, сразу она упадет. Нет, оно не упадет, оно просто будет стоять. И все, и не ехать колеса, дальше. как оно будет стоять? Ну, нет, третье колесо как раз-таки. Вот оно стоит, все, становится. Хорошо, вот, можно вернуться к табличке по финансовой модели? Вот выручку вы считаете, основываясь на чем? Ну, во-первых, от продаж. Мы смотрели, есть такой фонд социального страхования, и вот у меня рецендент, это генеральный директор как раз-таки одной из компаний, такой вот лидирующей у нас в России. И я с ним общалась, он мне сказал, что вот у них 90% продаж электрических гирокресел, ну, кресел происходит через фонд социального страхования. И, собственно, я нашла, ну, в общем, новость, где как раз-таки там этот член комиссии фонда социального страхования говорил про продажи, что вот в России было продано 2000 инвалидных кресел, но на самом деле, то есть все российские производители, они обеспечивают только 7,5 тысячами, но потребность намного больше. То есть он это указал, что потребность в инвалидных именно электрических креслах там в районе 100 тысяч штук в год. Но, собственно, откуда вообще такие цифры по продажам? Это я смотрела на все компании наши российские, сколько у них продажи, как это вообще все происходит. Ну и примерно мы, опять же, из того, что мы можем сейчас предоставить из нашей базы, вот, и это количество умноженное на стоимость непосредственно. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Рецензент работы Аранин Роман Анатольевич, генеральный директор ООО «Обсервер». Правильно, не знаю. Достоинством отнес он реально инновационную идею, которая будет востребована не только в России, но и на зарубежных рынках. Однако отмечает, что он не до конца понял механизм работы гироскопа, поэтому есть сомнения, сможет ли уложиться в указанную розничную цену. Думаю, что она будет выше, может быть, даже в 2 раза. Вот. Задает следующие вопросы. Ваша работа выглядит как абсолютно готовый бизнес-план, по которому можно начинать выпускать инновационную продукцию. Где и на какой базе вы собираетесь ее выпускать? Нужна ли какая-то помощь с его стороны, как уже для готового производителя? Потребность в, допустим, вот как у нас здесь 50 штук экземпляров, она полностью покрывается нашими усилиями. То есть у нас есть, как сказать, ну, производственная площадка, да, в которой мы можем обеспечить 50 как раз-таки штук. А в дальнейшем есть такое прекрасное место, как Елабуга. Да, там можно получить резидентство, и как раз-таки они предоставляют технические зоны для того, чтобы развивать промышленное, ну, свое предприятие. Вот. Да, экспериментальный образец. У нас были получены инвестиции уже в количестве 8,5 миллионов рублей, и на них как раз-таки вот экспериментальный образец. Какие двигатели и контроллер вы планируете использовать? Двигатели вместе там с аккумулятором — это PLC, и контроллеры
Они тоже изготавливаются, собственно, под заказ нашими контрагентами, но конкретно, то есть у нас есть наши партнеры из Китая, с которыми мы сотрудничаем, и некоторые запчасти, которые мы вынуждены как раз-таки у них приобретать. Вот, и господин Аранин Роман Анатольевич приглашает вас в Калининград с ним сотрудничать. Это является третьим вопросом рецензии. Спасибо большое. Спасибо. Так, спасибо большое за ваше выступление и за вопросы от членов комиссии. Соответственно, наши стандартные вопросы. Согласны ли вы с отмеченными недостатками вашего проекта? Да. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? Нет. Все, хорошо, спасибо большое за вашу работу. Спасибо. Так, я так понимаю, это был последний проект? У нас еще запланирована защита 3 работ по классической диссертации. Я сейчас передаю микрофон секретарю. Коллеги, мы музыки. предлагаем сделать небольшой перерыв на 10 минут. Кто в зуме? Как вы к нему относитесь? Поддерживаем, как раз тоже хотела предложить. Отлично. Коллеги, тогда мы делаем на 10 минут технический перерыв. Все остаемся в зуме. Сейчас тогда вернемся в 17:25. Надеемся, что до 18 закончим. Спасибо. Спасибо.
Раз. Красиво, чтобы красиво было, да? Почему? Какой данный? Коллеги, я вам выдам. А тут только вот такие эти бумажки. Коллеги в Zoom, мы готовы? Да, мы готовы. Хорошо. Я думаю, что это можно назвать вторым этапом сегодняшнего дня защиты проведения государственной аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы. Ребята защищают классическую ВКР, у нас 3 человека, и я думаю, что мы справимся довольно быстро. Я секретарь комиссии, меня зовут Марина Музыка, и, собственно, я попрошу каждого студента, кто защищается, у нас только Полина, здесь офлайн, подойти ко мне потом для того, чтобы подписать бумажечку. Итак. Плеханова Полина Юрьевна. Thesis topic. The use of digital therapeutics in the treatment of eating disorders. Thesis supervisor Gagulina Natalia Lvovna, Associate Professor PhD in Physics and Mathematics, ИТМО University, Faculty of Technological Management and Innovation, Professor. So there is no yes. Okay. Good evening, my name is Polina Plekhanova and my work is called The Use of Digital Therapeutics in the Treatment of Eating Disorders. Today there is a problem of eating disorders, serious mental illnesses that result from complex interactions between a person's psychological characteristic, biological and genetic factors, and social cultural influences, and that have a significant negative impact on a person's health and life. Common eating disorders include anorexia nervosa, bulimia nervosa, and compulsive overeating. The point is that traditional treatment models are characterized by barriers that limit access to treatment for many people. In this regard, to study the new effective methods of treatment that are more accessible for people is becoming especially relevant. Based on this, the purpose of the work is to study the possibility and prospects for the use of digital therapeutics for the treatment of eating disorders. The indicated problem can be solved with the help of digital therapeutics, technological treatment of diseases and disorders in the format of mobile applications. Digital therapeutics programs look like tests, special exercises, and videos that activate neuroplasticity and help people to change their habits and body conditions. It's based on cognitive behavioral therapy, presented as a computer algorithm that allows patients to work with their irrational beliefs and turn them into rational ones. In individuals, irrational attitudes are a key mechanism in the development of eating disorders. Therefore, this technology is being actively researched for the treatment of this disorder, and to date, studies confirm its effectiveness. To understand how promising this direction can be, the digital health market and the digital therapeutics market were analyzed. In recent years, the digital healthcare model has become the alternative that in many ways improves the processes of providing and consuming medical services, and the market is growing. Digitalization of healthcare is a rapidly developing topic in Russia,
Today, the Ministry of Health is actively taking measures to accelerate the introduction of digital technologies in healthcare sector. For example, in 2022, more than 500,000 diagnostic studies were conducted in Russia using artificial intelligence. Digital therapeutics market is growing fast. It expects to reach $35.78 billion by 2030. The United States dominates the market, and this direction is actively developing in Europe. Today, there is no market for digital therapeutics in Russia, but in the context of active digitalization, this situation may change. The interest of potential users in such digital products was also analyzed by conducting a survey among the intended target group, which was selected on the basis of statistical data on the highest susceptibility by gender and age. The results showed that, firstly, the majority of the respondents have or have ever had an eating disorder, and this confirms the relevance of the topic. Secondly, of all the people who have had the disorder, only a few have gone to a specialist. It was possible to identify the main barriers presented on the slide, because of which people did not turn to a specialist. A significant result was the assessment of potential users of the proposed technology. Over half of those surveyed said that digital therapeutics look like a promising treatment and they would like to try it. And only 10% of the respondents expressed distrust. The results obtained indicate high prospects for the introduction of digital therapeutics for the treatment of eating disorders to the market. In conclusion, I would like to reiterate that the data obtained the study demonstrating the effectiveness of digital interventions for people with eating disorders, coupled with a growing market and indicators that reflect the interest of potential users, shows the promise of bringing digital products to the market. The research, development, and market launch of digital therapeutics for eating disorders can positively impact community health outcomes, as well as eliminate the economic costs associated with these disorders. However, such innovation requires a willingness of government agencies to innovate healthcare digitalization programs and adapt the regulatory frameworks. Especially in Russia, it will be relevant to consider this direction. As part of the work, 2 scientific articles were published, and 1 more article will be published soon in the journal indexed by the Higher Attestation Commission. The studies analyzed the relevance of the development of this area, the prospects in the global and Russian markets. These works can be considered as a scientific basis for future research and application development. I believe that such technologies can have a significant positive impact on society, and I hope that I will be develop this area and scale it involving other researchers. So thank you for your attention. If you have any questions, I will be glad to answer in the language that's more convenient, maybe in Russian. Thank you. Hi, Paulina. Thank you very much for your presentation. I'm sorry for intervening and being the first asking questions, but so your research is basically market research, and you are not developing any digital therapeutics. No, I didn't develop the application. I researched this direction, this technology, and the prospects of this technology in Russia and in global markets. Okay, got it. And so your next steps would be just to share this research with potential developers of these technologies.
want So to develop this application in future, but now there is no legislation for such technologies in Russia. So I have some time, and after that I want to try to do this app. okay, thank you. And do you have collaborators on doing that? And do you have some medical advisors, or you are just in the starting point? Sorry, can you repeat, please, your question? Sure. So do you have your medical advisors, any team, any collaborators to work with you on this project? Unfortunately, now I don't have any company because any team because it's not a business thesis. It's only research. But in the future, I want to have a team, of course, to develop this app. Okay, thank you. Thank you. Does anyone have any questions? Okay, I think we can move on. So, supervisor's review of a graduation thesis. Sorry, the review is in Russian, so I should switch to Russian. Работа выполнена на актуальную тему, имеет хорошо сбалансированную структуру. При ее выполнении нашли применение общенаучные методы, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительные методы. Работа отличается глубокой проработкой вопросов и грамотно сформулированными адекватными выводами. Результаты исследования прошли апробацию в процессе публикации и докладов на конференциях. Disadvantages. No significant disadvantages detected, no remarks. Final assessment of the students' performance throughout the development of their thesis, excellent. Conclusion. I believe that the present graduation thesis is complete. Its author is deserving of being awarded a master's degree. Review of graduation thesis by reviewer. Reviewer, Ansibor Inga Alexandrovna, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Associate Professor of the Department Finance and Credit, PhD in Economics, Senior Researcher. Вопросы in Russian again. При запуске описанного приложения в данной работе возникает вопрос о глубине проработки психических и физических особенностей того или иного индивида. Не приведут ли к отрицательному результату возможные нюансы? Организм человека – особая лаборатория, и у каждого своя. Одному будет хорошо, другому опасно. Возможно ли в дистанционном формате оценить психологическое состояние объекта исследования? Как вы представляете возможность проведения диагностики, клинические исследования, биоматериал, гормональная зависимость, дисбаланс минералов и многое другое для корректировки питания, без которой медицина не поставит диагноз? Мне лучше отвечать на русском или ну, не знаю, думаю, давайте на русском. Хорошо, спасибо. Во-первых, что касается дистанционной диагностики, на сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют это делать. Как раз я упоминала о том, что сейчас и в России это активно развивается. И у нас существуют специальные технологии конкретно для диагностики, и активно меняется законодательство под это. Что касается технологии, о которой говорю я, цифровая терапевтика – это рецептурный продукт, который прописывается врачами после установки диагноза. Соответственно, в данном случае изначально человеку устанавливается диагноз врачом, и после этого он получает доступ к этому приложению. Во всяком случае так данная технология работает за рубежом, где она начала выпускаться. И если говорить о каких-то физических аспектах, индивидуальных особенностях,
то это уже больше относится к издержкам расстройства, к последствиям, которые, конечно, должны исследоваться, но отдельными врачами в зависимости от сферы, так как расстройство пищевого поведения, оно может влиять на разные системы организма, начиная от сердечно-сосудистой, заканчивая вопросами репродукции. То есть это должны делать другие врачи, а данная технология, она нацелена именно на то, чтобы менять психологию человека, его восприятие за счет определенного процесса, который происходит в голове. Вот, она должна менять именно его. Хорошо. Если говорить о затратах на разработку инновационного продукта в области цифровой терапии, как быстро может окупить себя предложенная идея? Готово ли население к приобретению такого рода продукта на платной основе? На данный момент я подробно не занималась этим вопросом, но я считаю, что цена данного продукта должна сводиться к подсчету именно того, сколько будет стоить разработка приложения, так как это приложение. И в данном случае я ориентировалась на средние зарплаты разработчиков. Мне понадобились разные разработчики, и с учетом предполагаемой реализации приложения за 3 месяца, стоимость его вышла бы около 2 миллионов рублей. Спасибо. Достоинства. Автором подробно раскрыта тема обоснованной необходимости развития цифрового здравоохранения, которое позволяет сократить смертность и повысить уровень медицинской помощи населению. Автором проведен сравнительный анализ заинтересованности и финансирования цифрового здравоохранения в США и России. Предложен инновационный продукт, способный при удачной реализации вывести на новый уровень здоровья и сбережения в области правильного питания. Недостатки. Автор затрагивает в работе качество продуктов питания, но не раскрывает качество предоставляемой услуги, кто будет оценивать особенности индивида для подбора нужного алгоритма решения проблемы. Предлагаемый инновационный продукт имеет общий недостаток: отсутствие индивидуальных особенностей организма, анализа УЗИ и другие. Выявленный недостаток не уменьшает проделанной автором работы, а указывает на необходимость дальнейших исследований в данном направлении с привлечением специалистов, медиков, психологов. Conclusion. Final assessment of the thesis. Excellent. Conclusion. I believe that the present graduation thesis is complete, and that its author is deserving of being awarded a master's degree. Polina, do you agree with the listed disadvantages? Yes. Thank you. Светлана Владимировна. Да, спасибо большое за вашу презентацию, соответственно, наши вопросы. Первый вопрос. Согласны ли вы с отмеченными недостатками работы? Да. Угу. И второй вопрос. Есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВКР? Нет. Спасибо большое. Да, спасибо. Тогда предлагаю перейти к следующей работе. Раул. Yes, hello. Can you see me? Can you hear me? Yes. Okay. So before I start, I want to emphasize that this is a scientific research of the technology. So this is not a business study, it's not a project. However, I will mention a specific project during my speech because it's ИТМО SCAMmed project, and I cooperated with this lab for my research. Raul, sorry. Yes. Can I take a second, please? Yes. Shekhaliev Raul Mushvigovich. Yes, that's me. Raul, please, could you please verify myself? Yes, full screen, and show us your passport or ID card. I have my student ID. Is it okay? I think okay. Yes, this is. Do we see? This is me. Let me. So this is me. Okay, thank you. It's a haircut, but it's me. Okay, this is topic. Multiple disease detection DNA chips for home testing. This is supervisor, Sesnil Andrei Igorevich, Associate Professor, PhD in History, ИТМО University Faculty of Technological Management and Innovation, Associate Professor.
consultant, Elhib Ahmed Abdelkader Mohamed Othman, Chemical and Biological Cluster, Junior Researcher. So please. Yes, Ahmed Eldib, but Sorry. It's okay. So let's begin. One moment. Let me set everything for myself. One moment. Sorry. Okay, we're ready. Hello again, my name is Raul, and today I'll tell you about my research on multiple disease detection DNA chips for home testing. So here you can see the contents of my research. It's a classical three-chapter structure, but most crucial aspect here is that this research was done in close cooperation with ИТМО's Camp Lab, and I will tell about it in details later, but now let's move to introduction. So the aim of my research was to analyze the potential of multiple disease detection microarrays or DNA chips for self-diagnosis. And the hypothesis is that this technology have economic potential for disease detection in home setting. On the slide, you can see the objectives of my research, and now I'll uncover them. So let's begin with the technology itself. On this slide, in figure 1, you can see the simplified scheme of the DNA chip. And DNA chip is basically a chip and platform which you use to test yourself on various genetic diseases. So you apply your DNA sample with the cotton swab, you use a laser, it's basic ultraviolet flashlight, and you get the result according to the specific color. Once again, this is a simplified scheme, so there are more complex DNA microarrays, but we are focusing on the simplified ones because they are suitable for home testing. And as I said, one of the ИТМО's Camp labs, the Nucleic Acid Nanotechnology Lab, has an idea of bringing this device for home testing because of its user-friendly design. And the scientist leading this project is Ahmed Eldib. So at the moment, lab is testing various diseases, CRC, COVID, and cancer, but they shifted their focus to cancer, and a little bit later I'll explain why. And at the moment, this project is in early prototype stage, and the minimal value product is expected by the end of 2024. So in this table, you can see the steps of using DNA chip at home. Once again, it's only 5 steps. It's a simple technology with any level entry barrier. So you don't need to be qualified to use this device, and thus there is some promising future for home testing. But there was a task to prove that this device is suitable for home testing, and because of that, an analysis of the usability of this technology was performed. In this figure, you can see the algorithm which were used. So an experiment was conducted within the lab facilities with 20 people. And in this table, you can see the details of evaluation of the usability of this lab prototype. So you can see all the components of evaluation, and you can see that both quantitative and qualitative analysis were applied. In this table, you can see the summarization of this usability assessment. So the device demonstrated high efficiency and accuracy rate of 95%. All of the participants quickly learned how to use the device with less than 10 minutes on average, and the user satisfaction was high. Over 90% of participants were satisfied. And some minor improvements, some design changes were implemented based on the user feedback, and they resulted in achieving an overall usability rate of 92%. So that's proven that this technology can be used in home setting. And one important thing here is that some ethical considerations were addressed during this experiment. So you can see these considerations in this table. You can see the negative consequences of neglecting them, and you can see how they were addressed during the experiment. So overall, the lab specialists show high level of professionalism, and all of the participants were comfortable during the experiment. So the device was proven to be suitable for home setting, and the next step during my research was to analyze, is it cost efficient or not? And for that, a price comparison between microarrays and PCR for COVID testing was performed. On the slide, you can see the steps which were completed during this comparison, and the data for it was collected by studying similar research, and once again by collaborating with ИТМО's Camp Lab. And the idea of choosing PCR and COVID testing for this comparison is because originally ИТМО's Camp Lab project was devoted to COVID screening by DNA chips exclusively, because it was right after the pandemic, and COVID was a hot topic back then. But as you can see from the table 5, a total cost per test for PCR is more than $50, while total cost per test for DNA chip is more than $68. So PCR tests are more cost effective, they're basically cheaper. And because of it,
And because of the recent official end of COVID pandemic, the market for COVID testing for DNA chips is no longer as promising as it was before. And therefore, it is more efficient to shift the focus from COVID to more serious genetic diseases as cancer. And at the moment, there are no actual competitors with cancer screenings at home. And thus this project and this technology can operate in blue ocean strategy. And due to these reasons, the ИТМО SCAMP lab itself is shifting focus from COVID testing to cancer testing. And focusing on cancer allows us to prove the potential demand and impact of this technology. So on this slide, you see two figures. Figure 3 shows screening rates for various types of cancer over the recent years. As you can see, there was a decline due to the pandemic, but screening rates recovered. So they're still stable, thus proving a stable demand for the device which can bring cancer screenings to your home. And in figure 4, you can see a map showing global disease burden from various types of cancer. As you can see, cancer is an overall serious issue, but in Russia, it's more problematic than, say, in the US. So with stable screening rates for cancer and high level of disease burden, especially in Russia, the potential demand for this technology is significant. And by enabling self-diagnosis DNA chips, several positive contributions to healthcare can be achieved, and all of them are listed on the slide. But overall, it's reduced healthcare burden and improved population health. So finally, in my research, some recommendations were proposed for future development and implementation of this device. You can see them on the slide. And it's not only technical recommendations concerning the accuracy or the security, but also industry factors, collaborating with healthcare professionals and foster public awareness and education. And implementing these recommendations will allow this technology to achieve mass adoption. And speaking about mass adoption, some factors of it were proposed during the study. So you can see them combined in this table. You can see the factors, the short description, and the positive effect of them. And once again, not only technical factors are relevant here. So it's not only accessibility or accuracy, but also safety factors, privacy and data security. Once again, industry factors, integration with healthcare system, and social factors, culture, acceptance, and norm. And of course, continued research and development is required for ongoing innovation and improvement of the technology. So to summarize, DNA chip is a technology which holds a potential for home testing, especially in cancer screenings. A testing experiment was conducted within the ИТМО lab to evaluate the usability of this technology, and the results surpassed 90% usability. So this device is suitable for home testing. However, PCR testing is more cost efficient for COVID than DNA chips. So it is recommended that DNA chips should focus on more serious genetic diseases as cancer, where there are no actual competitors at the moment, and where a blue ocean strategy can be applied. So with stable screening rates of cancer and high burden of this disease, home testing DNA chips have a significant demand potential and can play a crucial role in healthcare system. And to ensure this, recommendation and factors of mass adoption have been formulated. So in conclusion, with further advancement and careful implementation, this technology has the potential to revolutionize healthcare and contribute to a healthier society. Here you can see the references which I used to prepare my research. It's mostly modern foreign articles on the DNA microarray technology. However, some ИТМО SCAMP resources were used as well, and some articles from ИТМО scientists who are directly involved with this project. Raul, sorry, your time is up. Yes, I finished exactly on spot. So thank you for your attention, and now we can move to your questions. Okay. Any questions? I do have a comment, if I may. Thank you so much. Brilliant presentation, very well put together. And I did like your research, and I think it was very logical, and the methodology you used was great. However, to be honest, I doubt that. So the way you were talking about the lack of any competition in the oncology area for the screening test is basically due to technical limitations that we have, and the markers that are currently used. We all would love to have some home screening tests for cancer, in terms of the approach for better care for our patients. But honestly, I do not foresee anything like that in the near future. So that is kind of my doubt in your research presented, and
probably some other areas would be more interesting due to less technical limitations to that. So that's my comment, but it does not affect my assessment of your work. The work is brilliant, but just the area that you chose, though there is a huge medical need for that, our technical capabilities are not there yet. Thank you very much for your positive feedback. And I understand why you're doubtful of this project, because it's very innovative in its nature. And when I mentioned that there are no actual competitors, it's of course, if we focus only on cancer screenings. And you are right that cancer is a very serious issue. And if it was possible to overcome it, for sure it would be overcome by now. But still, I think that taking an innovative steps in the direction of beating this issue can contribute to a healthier society. Definitely, and I appreciate your passion about that. I definitely share it. It's just the question of us as scientists lacking proper biomarkers yet to fill in the gaps of the research that you are suggesting here. So it's not on your side, definitely. It's more on the scientific side and technical side now. Yes, you are absolutely correct. But it is to come eventually. I mean, we just need some time. Hopefully that will be there. Yes, there are some barriers that should be completed, and I hope that we will see overcoming of them in the future. Any more questions? Рауль, в поддержку могу сказать, что работу проделали большую, тема очень важная. Могу даже, наверное, сказать так, что самое важное сейчас и очень актуальное. И я думаю, что исследования в области такой вот персональной диагностики опухолевых заболеваний должно вестись, потому что совсем недавно еще никто не знал по поводу раково-эмбриональных антигенов, никто не знал по поводу ЦА-242, 19-9 или там те онкомаркеры, которые ответственны как бы за бронхолегочную систему там, или за женскую половую сферу. А теперь, собственно говоря, диагностика без этих параметров, в общем-то, практически никто и не делает. Анализ крови, инструментальные исследования, там, лабораторная диагностика и в комплексе онкомаркеры. Поэтому надеюсь, что у вас и получится, продолжайте. И, конечно, надеюсь, что скоро действительно появится такая вот диагностика в домашних условиях. Ну, как комплексная, конечно, там диагностика. Извините, что я опять встреваю, но вопрос именно в том, что это не скрининговые тесты. Они диагностически важны для мониторинга и так далее, но как скрининг ни один из них не работает. И извините, что я снова... Просто чтобы не было иллюзий. Я хотела точно уточнить. Прокомментирую. Спасибо вам за ваше замечание. В первой главе моего исследования представлено именно больше описание самой технологии, и одно из преимуществ DNA-чипов — это, я не знаю, как по-русски, но это multiplex analysis. То есть эта технология позволяет анализировать различные генные мутации, и как раз-таки в случае раковых заболеваний, которых, как вы правильно сказали, множество вариантов, это устройство может помочь. Но опять же, здесь должен быть соблюден баланс между простым устройством, которое может использовать дома без каких-то особых знаний, и более продвинутым устройством. И сейчас лаборатория, про которую я рассказывал, она фокусируется на более простом дизайне. И вот давайте вернемся на секунду. Вот этот вот traffic light pattern, идея очень простая. То есть вы... I will tell it in English because I'm better in English. So you apply your DNA sample on this chip and you get the result according to the color. Green means that you are safe. Red means that you should seek medical assistance as soon as possible. And yellow means that you should redo the test because these DNA chips are multi-usable. So this is the main idea because people who were exposed to cancer, even if they beat it, they are still in the risk. They still have these doubts about their health that they can be exposed to cancer once again. And having this device at home will ease their life because they don't need to go to the medical facilities every time they don't feel well and they have doubts about whether it's a cancer coming back to me, to my organism, or whether it's just I'm getting cold or anything. So this device is mainly about easing the pains of those who are struggling with cancer. Thank you.
Я думаю, мы будем двигаться дальше для того, чтобы поскорее перейти к следующему выступающему. Supervisor's review of graduation thesis. Advantages, practice-oriented work. Disadvantages, eliminated in the process of research. Final assessment of the student's performance throughout the development of their thesis. Excellent. Conclusion. The present graduation thesis is complete. Its author is deserving of being awarded a master degree. Review of a graduation thesis. Reviewer Svetlana Rostislavovna Tikhonova, Medicom, Executive Director of Medicom, LLC. Questions. When does ITMO's CAMP lab plan to implement the DNA chip device for multiple disease detection in practical application or commercial use? Yes, I didn't include it because of the time limitations, but here you can see the Gantt chart of first years of the development. So I briefly mentioned during my speech that minimal value product is expected by the end of 2024. And here you can see the detailed timeline of the next years for ITMO's CAMP lab. And it should be noted that this project is not new. It was launched a couple of years ago. But as I said, initial focus was on COVID because it was a hot topic back then. But now the global pandemic is officially over. So I think it's time to shift focus on more serious diseases. Okay, thank you. Are there any competing technologies or approaches to DNA chips for home testing in the field of multiple disease detection? Yes, there are actually. It depends on the specific disease. So as you notice, there was a price comparison for COVID, and because the COVID was such a big thing, of course, self-diagnosis was brought to it very fast, because during the peak pandemic years, anyone could order an express testing delivered to their home and test themselves. And this is another reason why DNA chips shouldn't stay in this field, because it's not only irrelevant at the moment, but PCR tests made such a significant progress there that DNA chips couldn't compete here. But focusing on cancer will allow to reach the blue ocean strategy, which I emphasized on several times during my presentation. Okay, thank you. Final assessment of the thesis, excellent. Conclusion, the present graduation thesis is complete and that its author is deserving of being awarded a master's degree. Raul, do you agree with the listed disadvantages that we Yes, I agree. Okay, thank you. Svetlana Vladimirovna? Thank you, yes, Raul, and our question typical. So, есть ли у вас замечания к процедуре проведения защиты ВПФ? Нет, замечаний нет. Спасибо. Тогда предлагаю... Спасибо. Я хочу еще раз поблагодарить ИТМО CAMP лабораторию, своего научного руководителя, рецензента, и в том числе Марину Музыку, потому что она мне очень помогала в оформлении работы в соответствии с требованиям ИТМО. Поэтому спасибо им большое за вклад в мое исследование. Спасибо. Тогда предлагаю перейти к следующему проекту. Да, самый последний. The last but not least, Ruiz Rojas Evelyn. Evelyn, yes. Please present your passport or ID card. Sure. Super. Thank you. Thesis topic, strategy development to promote the research project nucleic acid nanotechnology for cancer therapy. Thesis supervisor Gagulna Natalia Lvovna, associate professor, PhD in physics and mathematics, ITMO University, Faculty of Technological Management and Innovation, professor. Consultant Dmitry Igorovich Aliferovich, ФТМИ teacher. So, dear members of committee, I must inform you that the anti-plagiarism system marked part of Evelyn's paper as generated. As I, as a secretary, accepted this work after discussing with Evelyn, and due to the fact that that this year the generated text recognition model has been introduced into the system as a beta version, quite often it doesn't work correctly. So Evelyn used Spanish sources and checked
the translation with the translator, and it is these passages of the text that are identified as generated text. So in spite of this, the text has an originally rate of 95, and please take this into account and leave it out of your evaluation. So I think this is some technical issues. Okay, Evelyn, are you ready? Okay. You can start. Hello. Okay, perfect. Good afternoon, dear members of the Commission and colleagues. My name is Evelyn, and I'm going to present about strategy development to promote the research project Nucleic Acid Nanotechnology for Cancer Therapy. I'm part of the same lab that Raul was presenting, so you are familiar with the project. Okay. Now, the presented practices report is aiming to highlight the significance of digital dissemination strategies for scientific projects and increase awareness of the project mentioned before by providing recommendations of development on different social media pages. The main objective is to establish a target audience and prepare content based on it, find the most suitable websites to promote the project, and measure the results of statistics for future development. So about the state of problem, there are three. Lack of familiarity and trust, because traditional dissemination strategies are not accessible to all people, and sometimes it makes them unfamiliar with the topics. Also, attract investment. There might be investors interested in investing in the therapy, but they are not aware of it, so there is a gap. Also, lack of awareness and understanding of basic scientific topics by ITMO students. Not all of them know what's going on inside the university, and that's why we start thinking that it's important to create some sources to do it and to show them what's going on. This is the team. This is the Nucleic Acid Nanotechnology at ITMO University. It is part of a SCAM laboratory, and it focuses on innovative scientific projects in gene therapy, but also other nucleic acid nanotechnologies, upholding the university's highest standards. So about the cancer therapy, Raul was talking about how to detect it, but this is talking about the therapy itself. Basically, I'm not going into the scientific part of it, but the main idea is to reduce the side effect of traditional cancer therapy options in the market. So basically, the DNA nanomachine will detect the cancer marker and will kill only this cell, and it will avoid to have side effects such as hair loss or nausea, all these cancer therapy traditional side effects. So that is the main idea, but my topic is about scientific dissemination, not the therapy itself. So let's move forward. Different articles and books were analyzed where they talk about scientific dissemination on social media, on different sources, not only scientific sources. So here you can see some of the books and articles that I use for my research. Now we have here a related post on social media, Facebook, Twitter. We have different channels such as NASA or National Geographic, Discovery, Women's Health, and you can see the number of tweets. So it gives us an idea of how these organizations have been using social media to promote scientific content. So what I suggested to do was to start implementing this social media for the laboratory and for the project itself, and show to the public and show to different people what the laboratory is doing, and explain it in a very easy and understandable way. So about the sources of dissemination, there are international marketing implementation. For the international marketing, the social media, LinkedIn and Instagram was selected. And for the Russian marketing implementation, VK page was selected. And the reason of that is because there was a study made, an analysis of different statistics about the Russian market use of social media. And VK is the second one, which is the most used among Russians. And also there was taken into consideration all the bans applied to social media. So that's why we decided to split the social media websites.
So here you can see an example. We decided to start posting. We decided to start creating content. Here you can see an example of Instagram and VK page of the laboratory. We tried to explain in an understandable way scientific information. Also, we present the team members. We present news about articles that they have been publishing. And basically, they take care of all the scientific dissemination in scientific magazines. And there was this gap where they need to show their projects and show their what they are doing in the lab on social media. So we started doing that, and here is some data from VK. We were aiming to reach mainly ИТМО students, and basically you can see here in the demographic analysis that people from 21 until 27 has the highest. We have these people in VK checking our content there. Also, there's a budget per month. So far, we haven't been using this budget, but it's just an estimated for the future and for future development of the proposal for the laboratory. This data is very useful for future promotional planning, as I told you, and it allows us to segment and target our content more efficiently. So here you can see that most of the people who joined the VK page is from Russia, which was the main idea from the beginning on the VK page. And for Instagram, well, there are different results. This is Instagram profile visits, engagement per month. But here you can also see a demographic analysis by age and gender and top countries. So the main idea was to reach people from other countries. And we can see here that people from Venezuela, Colombia, the US, and Spain is following on this social media. After that, there was a survey analysis to make sure that the main goal of the project was completed or was working. 55% of followers of VK and Instagram page participated. The survey results provide insightful information about the effectiveness of the content produced by the laboratory. Here you can see some of the questions that were asked to the participants of the survey. How did you find out about laboratory and social media? So here you can see that most of them find out about it from ИТМО or scam group from the university, reposts from stories. There is another question, which is the last one, which says, have you ever shared scientific content from the laboratory on your own social media networks? And most of them say no. And this is very important because it helps the laboratory to understand what to do, how to improve the content. Because if there is not going to be any budget implemented now, they can use people sharing this information on their own social media just to show to other people. So it's like free promotion somehow. As a summary and conclusion, we can say that first, digital platforms have demonstrated being a useful tool for disseminating scientific knowledge. The Nucleic Acid Nanotechnology Lab, affiliated with the SCAM laboratory at ИТМО, effectively educates and engages students and diverse audiences in scientific information. And also the analysis of marketing metrics, including follower count, unique visitors, and device usage, provide valuable insight for evaluating the effectiveness of dissemination strategy and making necessary adjustments. Here you can find my references. I also got some references from publication from the laboratory itself, also some references in Spanish. And thank you so much for your time. We can move forward to the question section. Perfect timing. Thank you, Evelyn. Questions? Okay, I think we can move on. So, supervisor's review of graduation thesis. Questions. What do you think might be only event that could stop the whole team from working on the project? Is that a question? So I can read in Russian if you want. No, I prefer English. I don't speak Russian. I just didn't hear it well. Okay, one second, please. I will open your folder. Okay. The question in Russian. Как вы считаете, что может стать единственным событием, которое может остановить всю работу команды над проектом?
what do you think? What the event that could stop the work on the project for the whole team? I don't understand the question. Okay, let's. Maybe you can try to I can translate it again. I can send it to you. You send it. Okay. I will repeat. What do you think? Okay. What do you think might be the only event that could stop the whole team from working on the project? Well, maybe if there is not enough funding for the project, they will need to stop working on this project, and not only on this project, but on other projects. That might be an option, or also if they don't get enough results to continue the trial period, because the project is in an early stage, but every time they are getting better results, so they can move forward to the next stage. But I think the main thing is the budget, so they can continue investigating. Okay, thank you. Final assessment of the students' performance throughout the development of their thesis. Good. Conclusion. The present graduation thesis is complete. Its author is deserving of being awarded a master degree. Review of graduation thesis. Reviewer Svetlana Rostislavovna Tikhonova, Medicom Executive Director of Medicom LLC. Questions. What challenges or obstacles did you encounter during the development and implementation of the promotion strategy for nucleic acid nanotechnology lab? Well, I think the most difficult part was to understand the scientific part of the projects and being able to translate it to an understandable way for the post, because I'm not related to science. My degree is not related to science, so I think it was the most difficult part. Okay, the second one. When is the project planned to be launched? Well, if we talk about the project, the cancer therapy project, we don't know yet, because we will need to run different stages and testing trials. So we don't know yet. But if we talk about the project that I'm presenting right now, it's already started. So it may take several months to fully launch other platforms such as LinkedIn, that it was also suggested. But in general, it's already working. Okay, thank you. Conclusion. Final assessment of the thesis. Excellent. Conclusion. The present graduation thesis is complete, and that its author is deserving of being awarded a master degree. Yes, we finished. Svetlana Vladimirovna? Yes, thank you, Evelyn, for your presentation. And last official questions. Do you have any comments on the procedures for conducting the BRCAR? No. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Как мы поступим сейчас? Всех просто переведем в комнату, в зал ожидания? Надо трансляцию установить? Коллеги, у нас закончилось совещание. Сейчас мы с комиссией будем ставить оценки. И сейчас наши коллеги из акселератора ИТМО, вы с нами, для наших студентов проведут презентацию программы акселерационной. Да, коллеги, всем добрый день. Мы уже можем начинать, правильно? Да, все верно. Студенты здесь. Оставляем вас. Сейчас я запущу нашу небольшую презентацию. Коллеги, добрый день. Меня зовут Ксения, я менеджер акселератора ИТМО. И сегодня, конечно, по большей части защищались ребята с бизнес-тезисами. И бизнес-тезисы можно и нужно продолжать развивать. И одно из мест, где можно это делать, это акселератор ИТМО, куда мы хотели бы вас пригласить. Чем он может быть вам как владельцам стартапов?
Вообще, акселератор является одним из подразделений технопарка, и все подразделения вместе в совокупности позволяют комплексно развивать свои стартапы. Например, в акселератор можно прийти просто с идеей, где можно получить экспертную поддержку наших наставников, узнать, в каком направлении двигаться. В управлении по грантам и конкурсам можно узнать о способах финансирования, о том, как их привлечь. Можно обратиться за консультацией, чтобы правильно заполнить заявку на грант. В Центре предпринимательства можно получить пространство для организации работы команды, а в FabLab сделать прототип своими руками, прототип своего проекта, чтобы проверить его жизнеспособность. Расскажу про программу акселератора коротко. Она состоит из нескольких частей. Во-первых, это онлайн-курс по основам предпринимательства. Он больше базовый, но его плюс состоит в том, что он в онлайн-формате, соответственно, его можно проходить в любом комфортном темпе и из любой точки мира. Также в акселераторе есть лекционный курс, который длится 3 месяца, как и вся программа, кстати говоря. Мы стараемся выстраивать курс таким образом, чтобы в начале программы участники, то есть наши предприниматели, начинали знакомство с миром стартапов с каких-то базовых основ, с каздевов, с генерацией идей командообразования и заканчивали инвесторской презентацией и упаковкой проекта. Также мы проводим экспертные сессии с внешними экспертами и представителями корпораций, на которых можно завести полезные знакомства, получить свежий взгляд на свой проект и, возможно, уже на этом этапе понравится кому-то из корпораций, чтобы впоследствии продать им свой стартап. Однако самая важная часть нашей программы, как мы считаем, это личный наставник, с которым проекты встречаются на еженедельной основе, чтобы понимать, в правильном ли направлении они двигаются. Вся программа заканчивается демо-днем, на котором лучшие проекты акселератора презентуют результаты своей работы перед приглашенными инвесторами и экспертами. И на самом деле только на этом скрине все выглядят очень счастливыми и довольными. Но на самом деле все предприниматели, которые доходят до конца, они проделывают действительно большую работу над своим проектом. Демо-день всегда проходит в онлайн-формате, потому что наши участники, как правило, находятся в разных городах и даже странах, как и инвесторы, эксперты, которых мы приглашаем. И, конечно, победители получают классные подарки, получают персональный офис в акселераторе в центре Петербурга. Но самое ценное — это настоящий опыт предпринимательства, который приобретается участниками. Также расскажу про нашу команду трекеров очень быстро. Все наши наставники, они действующие предприниматели, и плюс работы с ними состоит в том, что все они уже совершали те ошибки, которые вы, как стартаперы, совершаете в процессе развития своего проекта. И работа с ними на регулярной основе помогает вам двигаться гораздо быстрее и не допускать тех ошибок, которые они уже допускали. Мы очень гордимся нашими выпускниками, которые выигрывают различные грантовые конкурсы, такие как студенческий стартап или умник или старт. Наши выпускники создают рабочие места, добиваются реально крутых успехов. Мы очень любим про них рассказывать и очень ими гордимся. И мы готовы пригласить и вас тоже. Будем очень рады видеть вас в нашем осеннем наборе, потому что мы уверены, что вам это может быть полезно. Вот. Поэтому будем вас очень ждать. Все новости и анонсы есть у нас в группе ВКонтакте. И спасибо большое нашим коллегам с ФТМИ и Дарье, в частности, за то, что разрешили нам рассказать про нас и пригласить вас в акселератор.